Vanakkam. Bilingual is okay, madam? Okay. Okay. At the outset, I welcome you all to the first Maritime University of India, the place where you are currently sitting. It's a prestigious auditorium, and I'm very pleased to and proud to say you are at the hot seat of the first Maritime University in India. Welcome to AMET University. Before we take off, just quick 2 slides about what is AMET, then I will directly delve into the presentation. Next slide, please. Academy of Maritime Education and Training. I am indeed very pleased to inform all of you, our Chancellor, Dr. J. Ramachandran sir, founder and chairman of this institution, has been a pioneer with reference to maritime domain. In many places, he has been the first to start many things. AMET is the first Maritime University of India. Please press. First Maritime Training Institution, way back in 1993, when the government of India was yet to decide whether to get into privatized sector or not. Our Chancellor started the first private maritime training institution in Saligram in 1993, with just about 14 cadets, which has grown into leaps and bounds. And today we are having 3,500 students posting in this prime place of Chennai. And not only that, it has gone beyond. We have 3 institutions, AMET Institute of Science and Technology and also AMET City College. Started with the Higher National Diploma in Nautical Science and Marine Engineering. Now we host a list of courses starting from the graduation to the PhD level. Next slide, please. What you see the icons at the down, they are all the prestigious accreditations what we have. The first one is the National Assessment and Accreditation Council's A grade to this institution, the National Board of Accreditation, then the University Grants Commission, followed by the Director General of Shipping, and the All India Council of Technical Education. So this institution comes under several accreditation bodies, and we continue to forge ahead as a university. And this is a university which is specialized in a unique domain which we are going to explore now. So let's get into the presentations. Please go ahead. Let's explore the career in merchant navy. Before that, I wish you all a happy National Maritime Day. Today, the 5th April. 5th April 2025, India is celebrating the 62nd National Maritime Day. A quick significance about this day, way back in 1990, the first Indian ship, SS Loyalty, it started its maiden voyage from India, that is Mumbai to London, and thereby breaking through the British domain. They were occupying the entire sea routes and the trade. But from our nation, this was started in 1919 and was celebrated as the first National Maritime Day in the year 1962. So today we are celebrating the 62nd National Maritime Day. What is the significance? On this day, we celebrate the seafarers. The seafarers are the people who are the backbone of shipping. And they forgo a lot of sacrifice. They forgo their family, friends, favorite food and festivals just to ensure that the trade wheel moves on. To these people, it's a honorful day. Then the people who are guarding our nations at the frontiers, the Indian Navy, and the people who have done exemplary services on board ships like saving lives, saving cargo, and many other things, saving environment. All these people are chosen and honored on this day. And also it is a demand from the government of India on this prestigious day, we need to address, campaign, and convene seminars and conferences, create awareness to all of you students who are about to embark for your undergraduations. So once again, I welcome you all on this day. So today, as I said, you are in the prestigious AMET University, which is the first private maritime university in India. Go ahead, please. Do you know half the world will starve and the rest will freeze if one industry doesn't exist? Any answers? If there is one industry which doesn't exist,
then half of the world will freeze and the rest will starve. Anybody? Yes, sir, please. Logistics, more related. Next slide. It is none other than the shipping industry and maritime industry, which is a big wheel of trade. Logistics is also a part of it. This is not a quote just like that saying from the lips. It was said by Major Efthymios Mitropoulos, who was the Chief General Secretary of the International Maritime Organization. On one of the day of the seafarer, to honor the seafarers, he said this one: if the shipping industry doesn't exist, half the world will freeze and the rest will starve. You can take a small example. Today you came from your home, you are here. You took a transport. We need to burn some fuel, of course. But where from that comes? It comes from the refineries. It comes from the coal mines. Does it come directly? No. From some part of the world it's being imported or exported. Then it comes to the refinery and then it comes as a power. Which is the only medium that can bring this much amount of cargo. It's only the shipping industry which can do it in the safest and the shortest possible manner and the cleanest manner. This is one example of what I'm saying. There are so many other places where shipping is an integral part. It is a thread in the fabric of what you are wearing today. So it is an indispensable industry. Let me tell you a few more interesting facts. Please go ahead. Next slide. Do you know these things? Shipping is the backbone of international trade. I am just quoting 80%, but I am definitely sure it is more than 90%. It is called as the workhorse of the industry. If shipping doesn't exist, as I told you, that's what happened. Half the world will freeze and the rest will starve. Because any part of the world you see, without ships, it is impossible. I'm very proud that this people who are serving on board the merchant ships, they are also serve as a second line of defense for a nation. There is a small difference between the merchant navy and Indian navy. Indian navy is a combat shipping. Merchant navy is commercial shipping. At the same time, the commercial shipping, people who run the commercial ships like these, the seafarers, they are also ready to serve for the nations when it comes for any national emergency. So that training is also being given. So I'm very proud to say people who are in the uniform, they serve the nation in a very proud manner. Next one. As you know, ships carry oil, chemical, gas, bulk, dry cargo, containers and passengers. Since you are all just from the schools, you may be aware, but it's my bounden duty to just bring you to the light what the merchant ships does. Approximately 75,000 ships are there all over the world. 75,000. And those ships move several billion tons of cargo every year, every day. Going further, 1.9 million seafarers. We know doctors, we know engineers, we know other people who are serving from the limelight, but these are the silent heroes who are unknown. And I am very pleased to say, when the COVID hit the world, seafarers were also being declared as of frontline service people. So I would like to request a big round of applause for all of them. Because these people are very silent. Their work, what they serve the industry, all of them are less known. That is one reason where many students are unaware about this provision. So that's why this is main agenda, that we create an awareness to all of you. Next one. Indians are the most sought after. The first one is the third largest supply nation for seafarer. Any guess who are occupying the first and the second? Which are the first two nations? Which is the first one and which is the second one? We are the third one. Any rough wild guess? Maybe I can give a clue. It is from the far east. So it is not from the west. Yes, my dear. Just come a little bit down. It is somewhere located in the Southeast Asia. I can say it is somewhere located in just above Singapore and just to the east of it. Any guess? Australia is further down. Just come up a little up. You got to come a little more west of Japan. Yes, one you got. Who said China? Okay, good. Rashid, you said China? Okay, good. Then which is the other one? Just below China. Just below Taiwan.
Philippines. Yes, give one round of applause. Who said Philippines? Good, what's their name? Sorry? Sahil. Well done, Sahil. So Philippines is the first in the world for seafaring supply. The second is China. And very proudly we occupy the third place. And we are being considered to be the most wanted from the officers category. China and Philippines are supplying, but their domain is more at the support level. But if it comes to management level and operation level, it is the one and only tricolor nation, that is ours, India. For two reasons. Any guess? The answer is already there. For two reasons. One is your education, and second is your communication. In these two places, we are definitely far ahead than China and Philippines, because we have a very strong educational background, and also we communicate very good, both by verbal and as well as by written. So this is a much more required, demanding skills, because of which the Indians are preferred a lot all over the world. Next slide. Three reasons why you ought to join this career, why you should consider. The first one, L, it's lucrative. Why it is lucrative? The upcoming slide you will come to know. The second reason, any guess? One I said, lucrative. The second reason. Next slide. Yes. Travel. You get to see the world. You are not a frog in the pond. You are a whale in the ocean. And you cannot just stop yourself from going around the world, because that is your profession. You are not spending money like a global tour or anything. It is a part of your job. And you have to circumnavigate the world. Not once, but plenty times. And there are places which nobody can imagine to see which you can go. You might happen to be in a ship which is going to Antarctica. You may be in a ship which is going to Arctic. It is not possible by regular tourism. It is only exploratory scientific tourism is possible. But if you happen to be a merchant navy officer, you get a chance to see the nook and corner of the world. So when you travel, what happens? You evolve. Your thinking broadens. Your scope deepens. And your understanding of people becomes much more. You don't become instantaneous or impulsive in your decisions. You don't become judgmental by seeing a person. You take your time. There is a pause. Then you decide. So these are all the beauty when you see people around the world. You try to honor different culture. You go by the code word, respect diversity. That is the motto of shipping. That is the motto of people who work on board. We don't go by the color, race, creed, and all these things. It is only the human being which is there and who is serving the ship. And most importantly, the third one, that's it. What is it? What did you see there? First is lucrative, second is travel. What is the third one, the middle one? Please, I can't see, I can't hear. Can't hear. Authority. Authority. But authority always comes with responsibility. You are the only authority for a ship which is worth several billions of dollars, carrying several million tons of cargo in it, and more than that, the priceless lives. When you stand up on top as a master or a chief engineer, the people on board the ship sleep peacefully because they know there is a responsible person with authority on the bridge and in the engine room, and I can sleep my day peacefully after a tiring day of work. So at a very young age, you get this responsibility. Just about, I see people taking huge responsibility at the age of just about 25, and they become master, captain within 10 years of joining. So such an immense responsibility, authority, where you are the sole person to decide. When you face any adversity, you cannot look for assistance from shore. But it is you, because of your training, dedication, and your mental, acumen, you tend to make a correct decision. You tend to enjoy the authority. You all know, I know you all love driving machines. Just imagine the acceleration what you got when you drove your first cycle, when you drove your first bike, when you drove your first car. You have the exuberance of controlling a machine. They are all just small, 150, 180 horsepower, cc, something like that. But here you are going to handle ships
which are running into several thousands of bhp, horsepower. A huge vessel, maybe 50 to 60,000 bhp, is just under the control of you. And the navigation is also under the control of you. So you get that feeling of what you call responsibility, admiration, and the passion to do the ships. So these are the three main things what you come. But remember that it is not instantaneous. It is not instantaneous. It is a process. It is an evolutionary process which makes you a revolutionary person. But nothing comes free of cost. So what is there in this? What is that you have to give it to come here? Let's see that. Next slide. This is the tentative salary and career growth for a person. Within, next slide, just press one more. Cadet to captain or chief engineers in minimum 10 years. The extreme left corner, the first arrow mark, what you see is the portion what you join the ship as a deck cadet or an engine cadet. Approximately you get $350 as your stipend. Just imagine you are just about 18 now. 3 years you are 4 years to complete the course. When you are 22 years, you get your first salary as $350. Quickly you can calculate how much it's going to be. So nothing less than 26,000 rupees when you are going to be on board the ship. The next from there, as you move, you become either a second officer or the third engineer. Approximate salary is $3,000. And going further, another 6 to 7 years, you will be a chief officer or a second engineer. Your salary is close to $8,000. And somewhere when you complete the 10th year after joining this program, assume this is 2025. And if you are enrolling to this course and progressing through your curriculum and career progression, 2035, I am pretty sure that this 4 stripes will be on your column. And the salary what you are going to demand is, as of today, it is nothing less than $12,000 US. I don't know if your calculator will fit in. That's something close to 8 lakhs per month. And I am saying 10 years before the salary was just about $8,000 for a master mariner. That is a captain. And today some same person is earning close to $12,000. Just imagine in 10 years down the line how the case will be. So such a lucrative and well rewarding career. But as I told you again, is it all going to be just a snap of your fingers you can become like that? No. It needs some kind of, what do you call it, sacrifice from your end. What is that? As I was studying in the first tent, there are 4 F I tell my cadets. Your family, your friends, your favorite food and festivals. You need to be a little bit away from this 4 F. When you be away, you get another 2 F. One is a fortune and one is a future. At any point of time, you cannot be a small bird in your house. Your wings will get clipped. You need to come out and face the industry. Only then you will explore, you will evolve. Why I am saying you want to sacrifice? It's not that you are letting go of anything. You need to be away from your here and there because you are going to be on board the ship. There you need to be resolute as an individual. You cannot just go and duck behind your here and there. You need to mingle with the people. Next is festivals. Yes, when you are on board the ships, festivals be here. There also we celebrate. But it's not like the way you are doing a show. So then your favorite food. We have a continental food on board ships. Absolutely no compromise. But you cannot get the same taste. Maybe I am saying. There are many people who are doing very good. But I am just saying it could be. Because the home food is just not the taste alone. The love of your mom is there. But when you go for your work for a profession, that is totally different. Then I said, your friends. You need to have the courage to make new friends, which is a quality. So when you are having the courage to stay away from these temptations, it's not only in this profession. You take any profession. Let it be IT. You join, then the next second year will be transported to some corner of the world for some on-site work. There also the same thing is there. But what I am trying to say is, these 4 things at one point of time, you need to have the courage to let go. You cannot be in your house like a frog in the pond. You have to become a whale in the ocean. But naturally when you do that, it is rewarding. You get a fortune, you get a future. So what are the 4 phases involved in this program? Next slide. So how you can get into shipping?
there are 6 or 7 different ways how you can come into shipping. What are they? Please. So these are all the 7 different ways how you can come into shipping. The first one on the extreme corner is a BSc Nautical Science program, which is a 3-year program. The next to that is a Diploma in Nautical Science program, which is 1 year. The next one is BE Marine Engineering, the 4-year program. Then certificate course in catering, where you can become a steward on board ship. Then electrotechnical officer, which is a 17 weeks program. Then followed by graduate mechanical engineer. Suppose you don't want to join now, you want to join a regular engineering. So you go on to mechanical. So 4 years of mechanical you do, or any other engineering, naval architecture or anything. But then you have a desire to come back to shipping. Is it possible? Yes, you can. All that we need is, you have the basic fundamentals of engineering. We bring you here. In the 1 year time, we try to lace your basic technical knowledge with more specific marine knowledge. Then you are all set to get on the ship. Then the general purpose rating. This is for different categories. We have a support level, we have an operational level, and we have a management level. The general purpose rating is basically for the support level job. So there also there is a plenty of scope is there. So by all these means, you can come into the maritime industry. Next slide. So the 4 phases involved in this. The first phase is the eligibility phase. What are all the eligibility requirements? There is a minimum academic requirements. The minimum academic requirements are a little bit different for each other courses, which you can check with our admission test. If I try to put all those things, it will get a bit complicated. But the basic minimum requirements, what they expect is an aggregate of 60% in maths, physics and chemistry. And 55% in English, either in +2 or 10th standard. So if you have this, then you are technically clear your academic part to enter into the profession. What is the next one? You have to take part in the common entrance test. A common all over India entrance test is being conducted, which you need to take part and you need to secure a pass in that. So it is a pretty easy one, and we as an institution, we are providing exclusive coaching for you to groom to all these things. So once you take up that, then once you clear the entrance test, the next part is a personal interview. So once your rank is being released, you will be called for a personal interview, and then more important, the medical fitness, which is a very important part. Because we expect the people who join this course are able-bodied seamen. Not disabled body, able-bodied seamen. Don't take it otherwise, because it is very important when you go on board a very adventurous profession like that, you need to be fit as a seaman. Because we need to take off your own safety. Only then you can handle others. Then the last one, selection to the program. Now more importantly, I am very pleased that this AMET as an institution, we have a tie with several shipping giants, and we have made a predominant breakthrough in the regular admission process. Here in this university, it is just not admission, it is admission with appointment order, which doesn't happen anywhere else. You take any campus, you get admission first, then probably in the 2nd or 3rd year there is a placement, and then in the 4th year you secure your placement and then you move away. Here it's not like that. All these things are predetermined, selection is done before. When you join the institution, you come with a sponsorship letter. And right now we have an institution of Kalpakkam, AMET Institute of Science and Technology, which is another institution of the same. There are 456 students who are currently studying, and I am very proud to say every one of them has got a sponsorship letter from the company saying that you complete the program, you can join our ship as a cadet. That is the beauty of this program. What is the next phase? So now you got selected to the program. What is that? There is an institutional phase is there. This institutional phase is different for different programs. How much time have I got, sir? Maybe just around 15, so 5 minutes? Okay. So, institutional phase for the nautical science is 3 years. For the marine engineering, it is 4 years. For the electrotechnical officers, I told you it is 17 weeks. For the graduate mechanical engineers, 1 week. And there is another exclusive program called Diploma in Nautical Science, leading to DSc Applied Science, where you do 1 year in the institution and the rest 2 years you do at sea. So like that, there are different kinds of institutional requirements out there.
which you can just get from our admission desk, and also there are a lot of leaflets to create awareness. While going, you please ensure that you pick up the leaflets and all the details will be available there. Also, do log into our website where you will get more information about all these things. When it comes to institution, you see we are all uniform people. We ensure that the students who are coming and investing their time in this institution, they go back as a productive student. And they don't feel the course as a toy, or the interest doesn't fade away with the passage of time. Because it's an investment of your time and not only money. So when you go there, you should be able to sustain your training on board ship. So how we do that? You're going to be away from your family, friends and other things. So here it is a residential program. And when you are here, we try to give you that feel of trying to insulate yourself from the temptation. Because as a seafarer, you should not be homesick. You should be sick of home. And that is the criteria what we need. Because when you go on board a ship, within the next 1 month, you cannot say, I want to go and go home and say, you have a contract period. You need to be there for 6 to 8 months, sometimes a little more. And as you grow in your career, the contract periods are very juicy. You go for 2 on and 2 off. Work for 2 months, take off for 2 months. Work for 4 months, take off for 4 months. Such kind of a juicy contract you will never get in anywhere. You get a sumptuous salary, 8 to 10 lakhs per month. You work for 4 months, you earn 40 lakhs. You come home, 4 months holidays, no disturbance. You just go around, meet, greet friends, everything. Then when you want to come back, you can come back and join. So that is the uniqueness of this program. But for that, as I said, when you are away from when you are out at sea, your focus should be on the work. And we need to ensure that. So how we do that? It is a residential program. So you need to stay in the campus and study and complete this program. And more importantly, there are several other exceptional requirements other than academics. We expect you to be fit. So there are a lot of procedures to get your fitness and discipline rigor, which will ensure that you chisel out the unwanted things out of your body, out of your mind. So when you move out of the institution, you are an absolutely chiseled seafarer who is ready to take up the responsibility on board the ship. Then there was a third phase, on-board training. This is what I was telling you. After you finish the 3 or 4 year here, you have to go and sail on the ship, where you try to align your theory and practice. So that 12 or 18 months will just mold you. It will give you the feel of what is seafaring. And then you are ready to face what? The last phase. What is that? Competency phase. Now this is what is determining your competency. Like now you drive a 2-wheeler, you drive a 4-wheeler or anything, you need to have a license. The license is given by the Ministry of Road. But here our ship also you need a similar license like that. We don't call it as a license, we call it as a certificate of competency. That is issued by the Ministry of Surface Transport. So to get that, you need to complete the previous 3 phases, an institutional phase, an on-board phase, and now you go for the competency phase. You have to give a written examination, you have to give an oral examination. On that day when you pass that, you get the prestigious certificate of competency, what we call as a blue check to your career. So just to give a brief milestone to your career, suppose you join 2025 in this institution. The first 3 years was an institutional phase, or 4 years. So 2028 or 2029, you completed the institutional phase. Then you go for your on-board training, which is about, let me say, a year. So 2029 you finish, and by 2030 you are ready to go for your competency, and little bit with a magnifying glass if I am saying, by somewhere fag end of 2030 the prestigious certificate of competency will be there, which is a ticket for you to do a work trade. You can be hired in any part of the world in any kind of ships. You have an unlimited license, and that is the day when your salary starts to grow and grow. $3,000, just imagine, as of now, it's something close to 3 lakhs per month. You must be just 18 now. 18 at 2025, another 5 years, 23. When you are 23 or just about 24, imagine you are able to take home a package of something close to 3 to 4 lakhs. It's unimaginable.
It's unimaginable. And what happens? It's absolute transformation in your family. We have seen families have transformed. They have been just finding it difficult to meet ends. But today, their family and their wards are flying their BMW and other things. I'm very pleased. Many times our chancellor has met several people in many airports. When they happen to have a glimpse of them, they immediately come and pay their obeisance almost and thank him. Sir, you were nothing at one point of time, but this one career transformed us. It is not only me, my extended family, I am able to take care of it. Such is the financial transformation and economic support that is provided by this career. Going further. Next slide, please. So I cover all the eligibilities. So I don't want to read it out. These are all the various eligibility criteria, and what you see at the bottom is the on-board training which is required for you to do that, to go to the competency phase. So these details will be available with our admission desk, with which you can take, go, clarify, get the doubts cleared, and also AMET University website you can log in for all the details. You will be able to get it. Next slide. Yeah. Now what's there for girls? Shall we give a warm big round of applause for all the girls here? Now I'm in this institution. This is my 18th year in this institution. I joined this institution in the year 2007. When I took my first class, there were no girls. And the first time I saw there was only one girl, then it went to two, and today, you can't imagine, we are having close to 220 girls in this profession. 220. And the last 2 years, we see a big steep rise in their enrollment. What is the reason? The girls have taken it as a part of their courage. It is not a male-dominated industry. We are there to come and be head and work with you shoulder to shoulder. And what is the government support in that? Government is supporting the girls' enrollment in an extraordinary manner. Because there is a gender equity goal for everyone by 2030. Many shipping companies, prestigious companies like Maersk and CMA CGM, these companies, they want to have their seafaring community equity and inclusivity everywhere. It is not just because of gender, let me tell you. They don't take you just because of a girl. It is purely based on merit. Okay, you are a girl. That doesn't get a ticket for you to come on board. You pass the academic eligibility. You complete the institutional phase. You take the responsibility here. You try to transform yourself and you come. Yes, we welcome both. And now what is the beautiful thing for scholarship? The government is giving you, the girls, 1 lakh every year. You can't imagine. 1 lakh every year you get. If you are doing a 3-year program, you get 1 lakh every year. If you are doing a 4-year program, you get 1 lakh every year. So if it is a female cadet, means they get 1 lakh rupees every year. So in this way they are promoting. And as I was just telling you, this girl who you see is my parade commander in my institution there, in our institution, AMET Institute of Science and Technology. Her name is Lillian Bundy Symphony. She is now selected with Maersk and she is the parade commander in her 2nd year. Like her, there are 102 girls over there, and in this campus we have another 100. So everyone is doing an exemplary job. We are indeed very much proud of all of them. Let it be any kind of parade practice, any kind of academic excellence, or any kind of conference, seminar, they absolutely rock the show. So they are having a goal, the grit for the course as well as the tenderness also. So it is a beautiful program for the girls, and we have the first lady captain, Dr. Captain Radhika Menon, who is the first lady captain in India, and similarly we have the first women pilot of India, Ms. Reshma Nailafar, which I am very proud to say she is an alumni of this institution. And she also won the President Medal for being the first women pilot. So in that way, the girls are having their own unique way. They are forging their career hopes in different directions. That's what I'm trying to say. So it's a great career for the cadets also, girl cadets. Then there are few alumni you just see. Some of our alumni. This is third engineer at the bridge of the vessel Merck. His name is Rohit Singh. Next, please. I'm very proud to say was my cadet as well, Mr. Pinaki Sahu, who is the 2nd officer on board Maersk. Then
Then we have Sugeenthan, engine cadet. He is currently on the controls. You can see that he's working in the engine room. So there are basically two different domains. One is the deck and one is the engine room, and another is the captain. The deck people do the navigation. The captains take the vessel from the shortest and the safest possible route from point A to point B. Taking the vessel all through this without any missionary solutions or issues. That rests upon the engineering division. So that is a major basic difference between the two professions. Apart from that, to take care of the everyday food, there is a separate department called catering. So we have different domains which are waiting for career options. Keep going. Yeah, you see Nilesh Bhaskaran there, one of the vessel. Please go ahead. So now I am sure that today after this session gets over, you are going to have a round of the campus tour where we will be showing all these things. What you see on the extreme left top is a ship in campus, a concrete ship in the campus. Then you will see our bridge simulator. Then you will see our other facilities, playground, swimming pool, everything, and also our clean energy facilities. You will be able to see everything. So do enjoy that time when you after lunch when you go for a campus tour. I especially try to spend more time on the simulator. We have got a slots made ready so that to give you an actual thrill of the sailing. You have to experience that. Then, so what you see these icons are the companies for whom AMET University is the favorite placement destination. It is not just immediately, they have been here with us for the last 2 decades. And through them, AMET has gone leaps and bounds. Today, I am very confident you name a ship, there will be one AMET in. And we are very pleased to say that more than 22,000 seafarers have been trained from this institution and gone up. And today, if India's share of seafarer in the global industry is 9%, out of that 1.5% has come from AMET alone, which is a very remarkable, significant milestone for us. Next one. So, I thank you all for paying attention. There are lots of quotes for you. The sea is calling, great careers arise, exercise and join. Ocean doesn't limit possibilities, it only expands them. Just join us and explore. Your future in maritime starts with a single decision. So today you enroll, you leave and learn. Then I wish the future of the shipping needs skilled navigators, engineers and caterers. I once again thank you all for paying attention. I wish you all the very good luck. And may I have a lot of each years from all of you. Hipper! 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 Can't hear my dear. Hipper! Hooray! Hipper! Hooray! Thank you all. I wish to see a lot of enrollments from you people. Be here, explore the possibilities and try to make your enrollments. Thank you. Dr. Kanathur. Hi, good morning. Good morning. Good morning. Good morning all of you. எவ்வளவு பேருக்கு இங்க தமிழ் தெரியாது? Okay. So I'll try to keep it bilingual. Thank you so much for a very, very warm welcome. And thank you for putting me in a spot because it's such a difficult task to follow you. Great presentation, Captain Karthik. Thank you so much. I'm so inspired. I almost wish that I had that adventure in my life. It looks very adventurous. Great. So, இன்னைக்கு நம்ம நாலேஜ் போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இன்ஜினியரிங் சேரணும்னு நினைச்சிருக்கீங்க. In fact, a lot of maritime engineering is also about engineering. And Rajshekhar sir gave me a long list of things to talk about. Talk about mechanical engineering, electrical engineering, artificial intelligence, computer science and software engineering, artificial intelligence and data science, cyber security, electrical and electronics engineering, computer and electronic engineering, BSc in artificial engineering. இது பத்தியெல்லாம் நான் பேசணும்னா 15 நிமிஷம் இல்ல 15 நாள் பத்தாது. So what I thought I'll do is I'll talk to you about the basics. இந்த உலகம் எப்படி மாறிட்டு இருக்கு, இன்ஜினியரிங் ஏன் படிக்கணும், எப்படி படிக்கணும், ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நம்ம பேசுறோம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே டவுட்ஸ் இருந்துச்சு, ஸ்பெசிஃபிக் கோர்ஸ் பற்றி டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்கே கவுன்சிலிங் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிடுவாங்க, கேம்பஸ் டூரில் கிளியர் பண்ணிடுவாங்க, இல்லை நீங்கள் எங்கிட்ட கேட்கலாம். ரைட்? இஸ் தட் ஓகே? All right. So on that note, let's get started. Engineering எதுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு கூட இந்தியாவில் மோஸ்ட் பாப்புலர் ப்ரோக்ராம், எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் சயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் தான். இட்ஸ் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ப்ரோக்ராம். மோஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாண்ட் டு பிகம் இன்ஜினியர். நாங்கெல்லாம் வரும்போது எல்லாம் என்ன பார்க்கணும்னா டாக்டர் இன்ஜினியர் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. மோஸ்ட் பீப்புள் வாண்ட் டு கெட் இன்டு இன்ஜினியரிங். ஏன் இன்ஜினியரிங் அவங்க என்னதான் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு கேட்டோம்னா உண்மையா சொல்றோம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் சயின்ஸ் நான் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் உண்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் ரைட். இட் கிவ்ஸ் யூ கிரேட். அதான்
காசு பணம் சம்பாதிக்கிறது தப்பு இல்லை. It's a great thing. You should all be ambitious because when you do well, we are rewarded well and that helps us to do more for other people. So that's a great thing. But what it also means is, it means these words, right? Engineering has a lot of scope. நிறைய இந்த பேரண்ட்ஸ் கேட்கலாம் அதான் சொல்லுவாங்க, இந்த கோர்ஸ் படிச்சா ஸ்கோப் இருக்கான்னு கேட்பாங்க. So there's a lot of scope. There is ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிருச்சு, நாளைக்கு இது மேலும் மேலும் வளருமா, என்னால் க்ரோ பண்ண முடியுமா, நல்ல மனுஷன் ஆக முடியுமா, கேன் ஐ டூ குட் ஃபார் த சொசைட்டி. ஸோ அந்த எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறது தான் இன்ஜினியரிங், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வை பீப்புள் வாண்ட் டு டூ இன்ஜினியரிங். ஸோ இன்ஜினியரிங்ல நம்ம நிறைய பண்ணலாம், நிறைய இது பண்ணது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். ஆனால் கடந்த ஒரு 20-25 வருஷத்துல டெக்னாலஜி ஹஸ் சேஞ்ச் அ லாட், ரைட்? So what has changed, what has remained same, what should you be remembering? ஏன்னா நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது I studied in Chennai, Indian Engineering College. நான் படிச்சு முடிச்சு ஒரு 20 வருஷம் ஆயிடுச்சு. நான் அப்போ படிக்கும்போது நான் ஏன் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்தோம், அந்த ஃபண்டமெண்டல் some of them are there but many of them have changed, right? So என்ன மாறிடுச்சு, நம்ம என்ன பார்க்கணும், அது மட்டும் நம்ம பேச போறோம், right? So இது நம்ம இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எல்லாரும் சொல்றாங்க knowledge is power. How many of you agree with this? Raise your hands. Well, most of you don't agree. Okay. How many of you don't agree with this? Please raise your hands. One of them. Okay, I'm one of them who doesn't agree with this because knowledge is not power. சரியா மாறிடுச்சு. நான் படிக்கும்போது knowledge was power. இன்னைக்கு knowledge is not power. ஏன்னா இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா I just explain it, right? So நான் படிக்கும்போது if I have to learn something, I have to go to this place. சரியா? கேம்பஸ்ல வந்து இட் பி a very beautiful place. ஜெனரலி இங்க தான் ஏசி இருக்கும், நிறைய பேர் வந்து மழை ஒதுங்கிடுவாங்க இங்க. So it will be quiet, it will be all that will be there. But this is where you will have all the knowledge. You will be given a few textbooks, but if you want to learn more, go deeper, you have to go to this place to get all the knowledge, right? That's what we have been all told, right? Go to the library, work hard. இன்னைக்கு வந்து என்ன இருக்கு? Exactly, right? So knowledge is not limited to some places and some people. Right? Whatever you want, if you have a question, if you have a curiosity, you can go here and get all the knowledge. Right? So knowledge alone is not going to help you. Earlier there were only few people who knew things. இன்னைக்கு அது என்ன கேட்டோம்னா நம்மளே தெரிஞ்சுக்க முடியும். Right? So knowledge alone is not sufficient. Knowledge is not power. அப்படின்னா what is power அப்படின்னு கேட்டோம். Ability to do things is power. So அந்த knowledge வச்சு நீங்க என்ன செய்றீங்க, அதுதான் that is what is power. செயல்திறன், right? What can you do? That's what matters. So real world, right? Real world. Academic school நீங்க 12th படிக்கிற வரைக்கும் நீங்க வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை செக் பண்றாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சா நான் எழுதிடுவேன், மார்க் வாங்கிடுவேன், தெரிஞ்சா போதும், அதுதான் இருந்துச்சு, right? You have to prepare well, stuff yourself with knowledge, put it out there, you will win. That's in the academic world. But in the real world, right? In the real world, whichever domain you take, right? It doesn't matter. In the real world, what matters is what you can do. What you know, nobody cares, right? You may know everything, and it is true for you also. I'll just remind you. Suppose you go to a doctor, right? Which kind of doctor do you go? Gold medal வாங்கியிருக்காரா, அவர் சப்ஜெக்ட் 90 வாங்கியிருக்காரா, 85 வாங்கியிருக்காரான்னு பார்க்க போவீங்களா? இவங்க கிட்ட போனால் சரியாகுங்க. நம்ம பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க, போனால் சூப்பரான டாக்டர், சரியான ஸ்கில்ஸ், கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்காரு, சரி பண்ணிடுவாரு. Which doctor will you go to? Right? Exactly. You go to, suppose you're taking a flight or running a ship. Will you choose a cadet who can get things done or who knows all the subject? நான் aerodynamicsல gold medal. ஆனா flight இறங்கும்போது கொஞ்சம் அப்படி ஆடும். Did you go and sit in that flight? Right? எனக்கு இன்ஜின் பத்தி எல்லாமே தெரியும், சூப்பர் கணக்கு பிடிச்சிருக்கேன், இப்படி அப்படி. ஆனா வண்டி வரும்போது அப்படியே ஸ்லைடா உரசிச்சுன்னா உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தீங்களா? இல்லை. Ability to do what you know is important, but ability to do is what matters, right? So many examples, right? You go to a hotel, go to a chef, you care about they can cook well and healthy, or you know that citric acid is lemon, tamarind level, tartaric acid, they don't care. You know why they can cook well, tasty food, right? So that's what we follow everywhere in life. What you do matters, what you know doesn't matter anymore, especially in today's age of information technology, right? That's very important, just remember that. So what does it mean for engineering? What you do is the skills also. So that is your skill, a skillful driver, a skillful engineer, a skillful software developer, right? A skillful caterer, a skillful chef, skillful doctor. The skills are not much. So knowledge and the one side skill in the one
skills is what will make you succeed. What can you do, right? And the skill is much. So let's go through the test. Here, lot of students are there, right? All 12th students. All of you have finished 12th. What exam is March 25. Very long answer. Okay. Right. When did the exam start? Board exam? March 5? Okay. Which exam was on March 3? So whatever, right? If you have to go back, take a physics paper, right? இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுமே இந்த செஷன் முடிஞ்சதுமே உங்க பிசிக்ஸ் பேப்பர் நீங்க எழுதின அதே பேப்பர் உங்க கையில கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு இதே அப்படியே எழுதுவாங்க. இந்த பிசிக்ஸ் பேப்பர் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து அதே பேப்பர் இப்போ எழுதுனீங்கன்னா அதே மார்க் வருமா? ரிவைஸ் பண்றதுக்கு டைம் இல்லை, எதுக்குமே டைம் இல்லை. அந்த நீங்க எழுதின அதே பேப்பர் ஒரு வருஷம் தான் படிச்சிருக்கீங்க, நீங்க எழுதின அதே பேப்பர் இப்போ கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்னா அந்த மார்க் வாங்குவீங்களா? எவ்வளவு அதே மார்க் இல்லை, அதை நல்லா வாங்குவீங்க? Nobody, right? That is what I say, it is knowledge, it is not skill. அதே சமயம் எவ்வளவு பேருக்கு சைக்கிள் ஓட்ட தெரியும்? ரைட்? ஒரு மாசம் கழிச்சு, ஒரு மாசம் நீங்க சைக்கிள் ஓட்டல, உங்க முன்னாடி சைக்கிள் கொண்டு வந்துச்சு, நீங்க ஓட்டுவீங்களா? That is your skill. You get it? That is the difference between all of us. So what do you need to develop in engineering skill? So நான் படிச்சு நல்லா மார்க் வாங்கிக்கிறேன், மெடல் வாங்கிக்கிறேன் is not going to help you in your life. What you need to develop is skills. Right? So skills பத்தி சொல்லிட்டோம். Knowledge is not power. Ability to do is power. சரி, இதெல்லாம் engineering எப்படி apply ஆகுது அதை பார்ப்போம். Right? So engineering என்ன? We will just dispel a few myths now. What is engineering? First of all, engineering is not science. Yes, science group better engineering படிக்க முடியும், அது வேற விஷயம். ஆனா engineering சயின்ஸ்க்கு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. Right? Lot of people so என்ன சொல்றாங்க, நல்ல மார்க் வாங்கினா நான் engineering எடுப்பேன், நல்ல மார்க் வாங்கலைன்னா சயின்ஸ் எடுத்துக்கலாம். All sorts of myths are going around which has nothing to do with reality. Right? The reality is the picture that you see. Any idea what is there on the left? It's a picture of a nucleus, right? Atom, nuclear. There's a thermal reactor, like a nuclear power plant on the right. So that is the difference between science and engineering. Science is all about finding things. It's about knowledge, right? Knowledge, na? Finding out new knowledge. The whole direction of science is to find new things, check if these things are working or not. That's science or a domain. Engineering, so science will find out what is the structure of the atom. All the scientists you read in your textbook, Rutherford and this and that, they did not care what I can do with that. Right? They are scientists. Engineer is the guy who is going to decide, either power plant generate pannalam. How can I create more energy? What should I do to make sure that it doesn't burst? How do I make sure the energy is useful? How do I make sure it's safely disposed? That is the engineer's job. Right? Science is doing fundamental things. Even research. Newton's law is science. Right? And Newton's law theriyum. Newton's law therinja plane மேல இருந்து கீழ தான் வரும். கீழ இருந்து மேல பறக்க வைக்கிறது engineer. Right? So that is the difference. So science is knowing things, getting deeper into how things work, what works. Engineer is making it useful for other people, right? So that is what engineering does. So that's just, engineering is not just science, it's more than science. Okay. Engineering is also a practice, right? Like I told you, knowledge is not enough. So between these two, right? Two people, you see that you're familiar with these two people, right? So the one on the left, one on your left, right? That's the guy who's an engineering. Because he's putting things into practice. On the right is the science guy. He knows every fact. But otherwise, right? To play, you need the other guy. So that is what the engineering is about. It's a practice. So you say, I'm a practicing engineer. I call myself a non-practicing engineer. That's a different story. But you say doctor is a practicing doctor. Right? That's a practice in Subrana. It's a practice. Right? You have to practice it. And engineering is all about getting things done, right? But if you want to be a leader, all these people here are engineers because they became great leaders because they know the art of getting things done, right? How to get things done. That's what an engineer is, right? So it is like that. You write software, right? Suppose take a simple thing.
right? As if what I am saying, or Uber and I came by an Uber today. While it is coming, the Uber designer has to design for so many things. It should work on so many phones seamlessly, right? It should optimize between working fast and working with low network area. Uber so it should work with network optimization and speed optimization. It should not drain all your battery. So it should also make use of less resources. It's a fantastic art of balance. So that is what engineering is. It's getting things done the right way. Okay. So this is the skills. So as an engineer, what you need is technical skills. Obviously, in the domain everything now, and the technical skills only. There are skills. Knowledge not to pata the skills there. You need to know problem solving. Or prashna solve only then you are valuable in the industry. Right? Problem solving. Critical thinking. Critical thinking na book le solli kodanga avanga kodi sonnanga teacher adu sonna kappilla. Your real problem might be different. How to avoid it in the future. It's all new things. Right? So it's all about finding new things. Finding new ways to do things. That's what the whole world is doing now. The whole energetic and startup world, new technology coming. So you're finding new ways to do things which have never been imagined before. So for that, you need critical thinking. Right? You have to be able to question what you have learned so far. And then finally, communication. It's all teamwork. Right? Software developer, that is not a software developer's job at all. In fact, to the contrary, they are the most networked people in the world. People sitting here is working parallelly, concurrently with people, somebody sitting in Poland, somebody sitting in California, somebody sitting in Austria. You don't know where we work, but globally connected people from at the same time. So you should learn communication really well. Communication is only only cinema that there's some geek there sitting in the room alone. It only happens in movies. In the real world, communication is the most important skill. Communicating with humans, not just machines, right? So that's super important. So we learned that engineering knowledge alone is not enough. Knowledge is not power. And engineering is all about skills, getting the right skills. We have got these two things right. Right? Any doubt? Okay, now I'm going to say the next most important thing. Right? How many of you agree with this? Well, it's not a trick question, guys. How many of you disagree with this? You disagree? Knowledge is best? Tamil சொல்லுங்க. சரி. அது என்ன யூஸ் கேட்காங்க? Right. But I would say that knowledge is never wasted. I am not disagreeing. I am not disagreeing. The question is knowledge is never wasted. It is the truth, right? Knowledge is never wasted. But skills can get outdated. Knowledge is never wasted, but your skills can get outdated. Right? That's very important. Knowledge alone is not enough. You need skills, but you need to keep updating your skills. You can completely get outdated. I'll give you an example. I'll give you a nuanced example of outdated and there is something called enduring and there is something called updating. You have to understand the difference, right? What is the difference between the two? I'll just explain it very quickly. Civil engineering, technology getting, right? It's probably like tens of thousands of years old, 6,000 years old, right? You will have, but these guys are fantastic civil engineers, right? It's still standing the test of time. These beautiful buildings, right? So if you ask me, civil engineers are very mature. You can make a lot of things, but what is the amount of difference you can create from what is already known today? Very little, right? Even there are a lot of buildings in India, you go and see ancient architecture, probably was a little better. I don't know. But so civil engineering is a very mature, enduring science, right? There's not too much of innovation. There's still a lot of material innovation happening. How do you structure them inside? How you make, all those stuff is there. But fundamentally, it's a very mature science, right? It's enduring. Next one. Again, if you look at a bicycle's design, if you were born somewhere in the late 1800s, you a phone to model and you bike to the model on bicycle. Every day new design, see that no 1870s, huge front tire, huge back tire, everybody was innovating. But today, if you see the last 50 years, cycles are almost the same. Right? Bunch of different, some here and there, fancy stuff is there, but it's largely the same. Right? It's enduring. They've figured a nice design, it's enduring. Right? So these are enduring subjects. This won't change so much. If you learn something, you can learn and go with it, it's enduring. But at the same time, there are certain technologies which are
which are very updating very fast. Right? Anybody identifies these names? Young person. Picture. No, sir. Everyone right? So when you were growing up, there was called something called a floppy disk. Right? Today we don't even use SD cards. It's like a very old form of an SD card, for example. Right? And it had fabulous capacity of 1.4 MB. Right? That's what we used to use. It's all changed. Completely outdated. Right? There were jobs called typewriters, typists. Job errands. No longer exists. Nobody even types these days. You just talk to the phone. Right? So it's all changing very fast. Roll camera, which if I took a picture today, it takes me a second to send it to all my friends on Insta. Right? Those days you have to wait for like so many days for the roll to be over, then give it to a shop and then develop it and all sorts of things. So some things are changing. This is updating it really fast. So this world of technology is updating really fast. There's some things I enjoy, but this is changing really fast. So what you need to remember is, not just things, your skills can also be outdated. So if you are a fantastic typist, you have no purpose to do. Right? If you are a programmer who used to work on punched card system using a programming language called COBOL or Fortran, you are outdated. You have nothing to do. Right? Remember that. You will have your fundamentals, your knowledge still remains, but your skills will be completely outdated and it will become irrelevant. It will not be helpful, it will not be useful. You won't have job, career, scope, anything. Right? For that, you have to keep updating your skills. Right? So updating is important. Okay? And technology also brings growth. We don't care about what is gone. What we are bothered about today is what can be, right? Future. What new things can we create? So fantastic. Look at it, my lifetime of mobile phones have changed. Right? So new things are coming up. New jobs, new roles, fantastic growth, fantastic stuff. Unimaginable stuff. Today we are not taking ChatGPT so easily. Just imagine it. Something can think for you better than a human. Isn't that so fantastic? And so much more can be done with that. Right? And that is opportunity available with us. If I had that capacity in everything we do today, right? How you live your life, wouldn't that be fantastic? Right? So these things, these scope is amazing. But there is also a risk of getting outdated. So it's a very exciting space. You can create new things, you can be the first people to create new things, but you can get outdated also very soon. So that's what you have to remember as an engineer. We just recap very quickly. So, okay, before we recap, 4 years, you are all getting into college, assuming you want to get into engineering. Engineering is a 4 years program. 4 years is multiple lifetimes when it comes to new age tech. It's like a lifetime. All versions that will change. 4 years back, there was nothing but ChatGPT, right? And in 4 years, imagine what it will be like. You can't imagine it. That's my point, right? It could get completely outdated even before you graduate. Right? That's the risk you're running into today. Remember that. So 3 things to summarize. Knowledge is not power. The ability to do things are. Engineering is all about skills, right? The ability to do things. And skills can be outdated even before you graduate, right? Click again. I'm just telling you, this is very important before you join anything. But the most important thing, the most important thing is that you can change these things, right? What you need to do, right? Remember, nobody's talking about this. Everybody says, oh, super. You have to remember these 3 things. Number 1, focus on skills. Focus on doing. Focus on the ability to build things. Right? What can I do with the things I know? That's what you need to do. Focus on that right from today. Ask those questions. What can I do if I learn this? What can I build if I learn this? Right? Ask that question. Learn how to unlearn and relearn. Right? Somebody asked me, James, what? Yeah, it's good. Something is good, learn. But you should have the ability to unlearn and relearn yourself. You can't just say, oh, this is what ma'am taught me in this standard. It won't cut it. Right? How can I unlearn, relearn, and keep improving? Right? Have an open mind. Very important. So that's the second thing you do. And the third thing you do is you pick a university, pick a program, pick a place which constantly updates, which is not happy to just say, hey, this is my history. They are looking at the future. Look at that. Pick a place which updates. So from that point of view, I will tell you one last thing, that you are at the perfectly right place. This is a place which is looking into the future. If you heard Captain Karthik before me,
Fantastic in the past, but even more brighter in the future. Right? Fantastic opportunity for the future. This is a place which is growing. Right? I represent a company called Kalvium. Right? We are into Kalvina education. Where Kalvium is the future of education. Is what we think. We are partnered with the university to bring you a updating course in computer science engineering, where every year what we learn is keep on getting updated, right? And AMET University is such a wonderful partner. We're so proud to be associated with them that they are allowing us to run this course because they are also looking at the future, right? We are working. We have just a quick plug-in on what we do so that we can ask relevant questions later. Is that this is a program that has been created by engineers and technology leaders from companies that I mentioned there. Google, Intel, Amazon, all these people from these companies have come together and created a technology program, computer science engineering program, to build things for the future. Right? How many times should we just keep copying and downloading things which have been developed in America? Why can't we create our own, right? So this is the first program that has been created for India to become a technology leader. So we are at a right place, we are at a place which looks at the future. Choose something where you are looking at the future, you're looking to update everything, right? So that's all I want to say. I'll stop here. Thank you so much. First of all, let me take this opportunity to thank AMET Management for having me here and giving us this opportunity. In the picture, பார்த்தா 6 வயசு 16 வயசு 60 வயசு யாருமே இந்த மாதிரி ஏர்க்ராஃப்ட் போச்சுன்னா வந்து பார்ப்பாங்க கரெக்டா? எஸ். How many of you have taken the flights? எவ்வளவு பேர் ஃப்ளைட்ல டிராவல் பண்றீங்க? Very good. About 10-15 of you. Very good. Okay, I'm going to talk about aviation. Aviation is going to give you opportunity to fly. We all must have heard, sky is the limit. To me, sky has no limit. Okay, you're going to explore what are the opportunities you have when you choose a career in aviation. Okay? So I think let's start with a small game. When I say one, clap once. Clap once. Clap once. When I say two, clap twice. Three. So it's a game of 1, 2, 3. Okay? 1, 3, 5. It's a game of 1, 2, 3. You alert? Okay. Thank you. So we are one of the largest crowd-handling companies in India. We manage 23 airports. We have more than 1,800 employees working with us. So I'm going to just take you through a short presentation about aviation and the opportunities and how we collaborate with AMET University. So Global was started in 2014 and we started our airport operations. We are an ISO certified company. We are also certified by AASSC, which is the security, affiliation by AASSC, which is an aerospace sector council certification. We are also certified by Bureau of Civil Aviation Security. Okay, so as I mentioned already, we are in 23 airports. We have more than 2,000 trained employees working with us. 2,000 trained employees working with us. We are a professionally managed company, and we have a very strong financial backing. We are part of a public limited company, Updater Services. Who wants to get into aviation? Let me ask you this question. Who wants to work for an aviation? Is all about airports, aircraft, airlines. Who wants to get into aviation industry? How many Ajit fans are here? Palay fans. What's the name of the movie which is getting released next week? Yeah, okay, you're going to see our ads, okay? At the theaters. You're fantastic. How many CSK fans are here? We still want to see the CSK. Very good. Unfortunately, we lost yesterday. Isn't it? But still we remain as a Palay fan. Yeah. So, aviation will give you opportunity to meet your celebrities. If you work in airport, if you work for an airline, all the celebrities will travel, isn't it? Okay, so you get an opportunity to meet your celebrity, take autograph, selfie. This is the only place which is most secure because without a boarding pass like this,
right? Or without an airport entry pass, you can't enter an airport. And if you're going to work for a company like Global, you will get an airport entry pass. And all the celebrities, your favorite celebrities, will travel and you will get a chance to meet Ajit or number 7 Dhoni. Okay, isn't it interesting? Yes, very good. Okay. So, these are our customers, clients, okay, right from Airport Authority of India, Adani, SpiceJet, Air India Express, Akasa. So, we manage 23 airports which I mentioned, and these are our clients. We represent these companies in the airport. So, we have a beautiful training center in Alandur, near Chennai Airport, 8,500 square feet state-of-the-art facility. So I will talk to you about this. You will definitely come here if you choose the course with AMET University, but we'll talk a little later. We are also associated with the Gulf Aviation Academy, which is one of the largest aviation academies in the Middle East and the MENA region, that's North Africa region. And we have technical partnership with BAX Ground Services, which is one of the largest airport ground handling company in Thailand. So what's next after 12th? What's next? I know. I think you got a fantastic platform to come here. I think you all should say thanks to AMET. They have given you such a good opportunity. When we were in schools and colleges, we never had such an opportunity. You are meeting the experts, you are in a different domain, so you can, I think today you're here, you're taking the right decision. You're at the right place with the right people. Okay? So what's next? I would say aviation is the answer, because I represent aviation. Right? So why aviation is the answer? Growth. Look at the growth in aviation. Overall growth in aviation industry. That's the revenue growth. In 2025, 343 billion USD. That's the growth of aviation. Look at it. In 2030, 395 billion. Look at the number of aircrafts. There are about 30,500 aircrafts. And it's going to grow to 51,500 aircrafts. See the growth in aviation. And the number of passengers, 4.5 billion passengers in 2024, and that is expected to grow to 9 billion passengers in 2044. This is global. Let's look at India. Because that's what we know, that's matter for us. We are the third largest domestic aviation market in the world after the US and China. We are growing very big. Aviation industry is growing very, very big. Domestic airline capacity, 7.9 million seats in 2014. Now it's 15.5 million seats. So many passenger seats are available at this point of time, and that's growing further. There are about 130 airports in India, functional airports, and that's expected to grow to 300 airports in 2047. You must have heard about Kanathur. You know Kanathur? Where is it? Near Sriperumbudur. There's a new international airport coming up there. Hosur, or CM has announced another airport. Vellore. See, in Tamil Nadu itself, how many airports? Trichy, Madurai, Tuticorin, Salem. Look at Kerala, such a small state. 4 international airports. 5th one is coming shortly. Look at Delhi, the second airport is getting ready. Mumbai, Navi Mumbai. Bangalore, they have announced second international airport in Bangalore. So a lot of opportunities. Each airport will have minimum 5,000 to 10,000 employees. And each aircraft requires minimum 300 employees. Each aircraft. Right? So direct employment from 100,000, which is 1 lakh, to 3,50,000 to 1 million, that's 10 lakhs in 2034. That's the growth of aviation. 10 lakh people required, skilled people required. So that's the reason AMET and Global, came together and we have collaborated a beautiful program to do. It's not a general program like what you get in any other university.
This is a very, very specialized program. You will be trained by experts, and it consists of, syllabus which is required for you to perform your roles and responsibilities when you start working at the airport. So we offer two programs, BSc in Aviation and BBA in Airlines and Airport Management. The first year degree program, you will be in AMET campus. Guys, please listen to this. First year, you are in AMET campus. And second year and third year, you are going to be in our campus. You will be in Global Campus, which is near Chennai Airport. So you know how much importance we are giving for this program, because we want you to get the taste of, professional airport management team who will teach you what is required for you when you start working in the airport or for an airline. So that will give you academic excellence, internship. As I mentioned, we manage 23 airports. We can get airport pass easily. With one signature of this gentleman, who's our GM training, you will get an airport pass. So we will give you a chance to go inside the airport and get familiarized with the airport operations. Degree and Communication by AMET University. So you're getting a UGC approved, one of the best universities, AMET University certification. We have very few seats. We have only 30 seats for BSc and 30 seats for BBA. And I mentioned about the training. All these people are in-house trainers, and they are experts from the industry. If you add up their number of years, more than 200 years of experience. 200 years of experience, hardcore professionals. What you get if you choose this program, either BSc or BBA in aviation, you get in-depth knowledge, correct? 100% you will get in-depth knowledge, engagement with industry experts, not only our in-house faculties, we will get the people like the CEOs of various airlines to come and talk to you on the job training at airports. And most important thing, if you choose BSc in aviation or BBA in airlines and airport management, we are going to give you a fantastic offer. You get appointment letter on day 1 at the time of admission. When you get the admission at AMET University, we will give you the appointment letter. This is the last batch. We started very late this program last year. So we enrolled only 17 students, and all these 17 students, they are in uniform, and all the 17 students, they have our appointment letter. And they are finishing their second semester now. So after 2 years, they will be enrolled, absorbed into our company. Clear? So, I think this is a time for you to decide, okay, your career. Aviation has superb opportunities. So I leave it to you, think about it, and before you leave this auditorium, collect this boarding pass from my team so that you can get in touch with us. And admissions are already open. We got already about 15 inquiries. So please start contacting the admission team of AMET. Thank you very much. Morning. Firstly, in this time, it's very hard to talk in the room. So now I'm the way forward. So I'm under a company called Nadu. So we are a global platform. So South India, primarily to Silicon Valley, our intermission on a work partner. So mostly we hire people from South. Among the 10 countries, so that is our vision. So first of all, thank you, AMET, for this wonderful opportunity. So happy to see, putting all the minds together in the same place. Okay. So, what about I think that based on those people are actual experts. Okay. So basically, I'm a lost space student or entrepreneur. So I don't want to bore you with low down stuff. Oh, I got a support for you. So
native Tirunelveli, a small town, Palayam Kottayum சொல்லிட்டு நம்ம ஊர் சைடு இருந்தா So நம்ம சின்ன ஊர்ல இருந்து வரப்ப whenever we come from small towns, one of the biggest challenge we face அப்படின்னா நமக்கு exposure will be less. And the confidence, the self-image that we have, that we hold when we approach even cities, நமக்கு வந்து ஒரு high standard தான் இருக்கும். So even when you want to go beyond that, when you face markets from global side, இன்னும் அது டஃப்பாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன ட்ரீமோட ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் என்னோட whole journey. So I thought, more than what we earn and what we do, why we are doing something is more important. That will drive us. So அதான் particularly Indians எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா when we compare to the global market, நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு காமனான ஃபேக்டர் இருக்கு. Do you know what it is? Do you know what drives our growth? Hunger. Pasi. So it doesn't mean that physical hunger. It is all about hunger to grow, hunger to go to the next level, hunger to build our own self-identity. நம்மள யாருமே தெரியாத ஒரு ஊர்ல அதுதான் அப்படி நம்மள ஐடென்டிட்டி உருவாக்குறதே வந்து இட்ஸ் a huge thing. So that is how my whole thing started. I did my schooling and college in a very small town, and then I came to Chennai out of motivation. I was doing small part-time jobs, catering jobs, whatever I got, and I successfully completed my college. So till college, very exposure career. First time when I entered Chennai, that's when I get to know about the reality of the world. Because in small towns படிக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி cities மாதிரி ஒரு complete college setup படிக்கிறதுக்கும் பெரிய difference இருக்கு. Because even before you starting the college, you have 10 plus experts who can guide you with a lot of opportunities. With bouquet of opportunities right in front of you. But when you come from small towns, it's very hard to have. I think you should clap for yourself that you are here today and you have got exposed to all the stuff. ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு டொமைன்ல இருந்து they came and started telling things. இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸே கிடைக்காது. When you go deep south, உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸே கிடைக்காது. I think from capital to from Kalkiri, that everyone were talking about this. Okay, so now let's start business. So that is how my whole journey started. But one thing that changed me is management studies. So I think sir talked about Dhoni and Ajit sir. Then he talked about engineering, right? But it is management studies. You can hire Dhoni for your brand. You can sell engineering things to the world. So that is why I say, let's make money adding so. Because I will tell you the beautiful thing about management studies. Recently, I got an opportunity to visit AMET University. Within a span of 24 to 48 hours, okay, you experts on the way I got the opportunity. That's the power of being in some. It can be BBA. You can start with BBA, and then even next you can upgrade yourself with MBA. The interesting thing I learned from the curriculum is that BBA in e-commerce and digital marketing. Because normally fundamentals learn 8 years actually. Because we are building this IT and digital marketing company. To build the fundamentals, it took us nearly 8 years. But in your courses, you will have better exposure. So you can build your own brands. So easier next level to go. So that's why I'm a huge, I have no way connection with any, education is but I'm a huge advocate of getting a good degree. And also I always promote towards education and other stuff. Because education is the only thing that can take us to the next level. Particularly business and management can boost our career. That's the huge difference. So, here comes chocolate. Does anyone know how to make chocolate? Okay, 200 there is one. So, chocolate is
Correct? So everyone love it. What's your favorite chocolate brand? Okay. I think February varies very good. But the best part is that whether you want to know technical things for video, you can able to build up a brand like Cadbury. You can able to work with bigger companies when you are part of management studies. அது ஈவன் நீங்க ஷிப்பிங்கா இருக்கலாம் இல்லைன்னா இ-காமர்ஸா இருக்கலாம் இல்லை டிவி ஏஐ இருக்கலாம். And one thing I got fascinated is that becoming fintech with AI. So currently we are planning to, because fintech la வந்து இப்போ ரீசெண்டா வந்து இதுதான். But other I was very surprised to see fintech with AI, in BCom. So it means that you can able to save 5 to 7 years of your experimental learning. It means that you can able to boost the whole career. So another power of management studies. So when we come from the small town, we won't have much opportunity. But what actually takes us to the next level, these kind of mentors. Okay? So when you don't have opportunities, these kind of mentors will get to you. So I think we will see Natural Saloon, right? So the founder of Natural Saloon, C.K. Kumar, is one of the mentors. And then you would have seen this man, Tyro here. He's a multi-billion dollar, 5,000 crore empire. He's one of my huge inspiration. So I learned a lot from him. So once you have dream of it now, then your journey is to find the right mentor and then learn from them. And then under their mentorship, you grow faster. So that is how you grow. So currently, we are having, we are running 3 offices. Acquiring clients from 10 countries. And recently, we have also entered into a 11th country, Malaysia and Japan. And the best part I'm telling you is that in the career growth, you can able to bypass this career growth with those management skills. So once you become MBA expert, you will become top management now. When you're working with top CEOs, you can directly work with all the CEOs, millionaires and multi-millionaires, directly work on them. So that is the power of education when it comes to management. நான் திருப்பி அதான் சொல்றேன், நம்ம நார்மலா இது பண்றதுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டா அதை கம்பைன் பண்றதுக்கும் ஹியூஜ் ஸ்கில். இப்போ பிரதர் சொல்ற மாதிரி you can become very good at engineering and you can become good at particular skills there. But when you add the management stuff, MBA into your skill, it will bypass you. It will bypass your the struggles வந்து உங்களுக்கு next level எடுத்துட்டு போக முடியும். I think that is how the whole thing happens. Okay, so currently we are investing in 5 companies. Nadu Global is the parent company. So it allows me to experimental companies now. The one common pattern every day we need to figure out management. You should be good at understanding the people and the management, putting the right people at the right place. So normal MBA, when you go with the MBA under a specific industry வச்சுக்கோங்கள, அது இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆடானா இருக்கும். Because normally MBA படிக்கிறவங்க we try to talk about people and other stuff. இப்போ I will tell you a simple way. ஒரு normal surgeon-க்கும் heart surgeon-க்கும் difference இருக்குல்ல. That is the difference when you do an MBA HR versus doing MBA in shipping industry. You know the difference? Can you able to see the difference? So normal surgeon and the heart surgeon the difference. So what subject you choose and under what category you choose make the difference. I think based on all the insights I got today, I'm seeing a very huge future if you can able to choose right management study. If you really want to see yourself in there in the next 4 to 5 years. So what made the difference? So in the opportunity around it, how we can able to go to the next level? One very dream there, correct? Let's say if you want to go from India to Himalayas, phone solar,
you don't have a driving power. Let's say you are starting from Chennai and then you state தாண்டிட்டீங்க. Let's say your car got breakdown அப்படின்னா you come back directly. But now people are saying that you have to go to Himalayas to get medicine for your mom. Imagine that is the situation. Now car breakdown ஆனா you take lift. அதுவும் கிடைக்கலனா you walk, you crawl, but you never give up. That's the power of dreaming. நீங்க அத பாத்தீங்கன்னா when you enter the 6th standard or 5th standard உங்க dream என்ன கேட்டா என்ன சொல்லுவோம்? டாக்டர், இன்ஜினியர், ஆஸ்ட்ரோனட், கரெக்டா? அதுக்கப்புறமா 12th முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கேட்டா யோசிச்சுட்டு இருப்போம், ரைட்? ஸோ அந்த லெவல் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் 12th நடுவில் தான் வந்து நம்ம நிறைய பிரெயின் வாஷ் பண்ணிருக்கோம், கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ the only thing that can take us to the next level அப்படின்னா why you want to do that will make a difference, right? So the purpose behind the dream. சும்மா நீங்க போகணும் எல்லாரும் போறாங்க அப்படின்னு போனீங்கன்னா you cannot able to make it, but if you feel there is a spark in it அப்படின்னா go for it. So that will take us to the next level. That's why we say dreaming comes first. And I mean more than a college, more than the degree, நம்ம அந்த கூட படிக்கிற அந்த பெரிய நெட்வொர்க் இருக்குல்ல, உங்க சீனியர் ஜூனியர் ஸ்டாஃப், அந்த ரைட் பீப்புள் தான் நம்ம கரியர் நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்துட்டு போவோம். If you ask all the experts here, one day or other day those peers had a huge change. And the first business from UK was given by one of the senior. அப்புறம் என்னோட ஸ்கேலிங்க்கு 7th 8th போறப்ப we started with some calculators. அப்போ ஒர்க் பண்ணாங்க இன்னொரு ஒரு சீனியர் தான். But only by finding the right people you can able to go to the next level. And then I will say the right knowledge. That comes the knowledge. I think now we have very good access to knowledge and everything. But the way I'm saying the right knowledge is that at current trend le irukkom. 5-4 years behind irundha you cannot able to cope up. So that's very important. And then right work. So obviously we always do that. And then most important thing, right environment. எவ்வளோ இருந்தாலுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு என்விரான்மெண்ட் நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா, ஈவன் தோ ஐ கேன் கெட் a degree, பட் இஃப் இட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்மால் டவுன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த எக்ஸ்போஷர் கிடைக்காது. பட் டுடே within ஒரு half a day you got exposure from 3-4 different industries, from 3-4 different exports. That's the power of environment. அது ஆக்சுவலாக நீங்கள் டீப் சவுத் ஒரு தடவை ட்ரிப் போனால் அந்த டூர் போனால் தான் இந்த கேம்பஸோட வேல்யூ உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக தெரியும். So that's when you understand how good it is, that what kind of value you get in a very short period. Okay. Now, where do you get all of these stuff? When you choose a good college and a good degree. So that's why I have listed. So என்ன மாதிரி சொல்லிட்டு I have listed. So அதான் நான் வந்து management studies ன்னு சொல்றப்ப choose industries, அதுவும் இங்கே ஷிப்பிங்லேயே உங்களுக்கு வந்து எஃப்டிஏ அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா go for it. If you feel உங்களுக்கு வந்து தோனி அம்பாசிடராக உங்கள் பிராண்டுக்கு ஆன்போர்ட் பண்ணணும்னா go for it. So சார் வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணுற சொன்னாங்க, tomorrow who knows, when you work with the top management you can onboard Dhoni. So recently we did a project for actor Sneha man, ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். It was a dream come moment for me. நம்மலாம் வந்து இந்த சின்ன SS மியூசிக்ல முன்னாடி சாங் போடுறோம். So when we were handing over a project deal signing to her, it was a dream come true moment. You can leverage, the right word is leverage. The degree can be a very good leverage to enhance your existing technical skills. நான் தான் சொல்லுவேன், I will finish my session with the last thing, why management studies are important. Okay, ஒரு காலேஜுக்கு வெளியில வந்து ஒருத்தர் டீ கடை போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ உங்களுக்கு டீ ஷாப். ஓகே, ஸோ அவர் வந்து மோர் தென் அவர் ஃபாதர், அதுக்கப்புறமா அவர் கிட்டத்தட்ட 10-15 years தான் ஜென்ரேஷனாக டீ கடை போட்டுருக்காங்க. அப்போ வந்து ஒன் டைம் அந்த காலேஜில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா MBA இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. Okay, அப்போ அந்த MBA ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த கடைக்கு இப்படிக்கு போகிறாரு. When he visited the shop, he was asking, என்ன இப்படி நல்லா போயிட்டு இருக்கு, வருது இந்த சைடு மணி வருது, இந்த சைடு போகுது.
உடனே அவர் சொல்றாரு, ஆனால் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் நீங்கள் போகணுன்னா யூ ஷுட் நோ ஹவு டு மேனேஜ். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிராண்டை மேனேஜ் பண்ணுங்க. The owner was asking, what is the brand? Brand na people உங்களுக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ வரைக்கும் தேர் காலிங் இஸ் சாயனா டீ கடைலாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ மேக் இட் அஸ் அ பிராண்ட். உடனே என்ன பேர் வைக்கிறோம்? உடனே ஹி சேயிங் ஓகே MBA சாய் அப்படின்னு ஹி இஸ் மேக்கிங் எ நேம். இது வச்சுக்கோங்க, ஐ வில் கன்சல்ட் யூ. ஸோ the person is keeping the name as MBA சாய் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. தென் அதுக்கப்புறமா சொல்லுவாங்க, ஆனால் யூ ஹேவ் டு செட் த ஹோல் ப்ராசஸ். ப்ராசஸ் என்னன்னே தெரியாது, நீங்கள் அப்போ சொல்லி கொடுத்ததான் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் இது போகணும், இது போகணும். Then he's setting up the process. You hire someone and make him do all this in a process. அங்கே காசே நிறைய வேஸ்ட் ஆகுமே, நிறைய காசு வராதுப்பா. அப்போ இப்போ மட்டும் நிறைய காசு வருதா? இல்லை, அப்போ அதை பண்ணுங்க. ஸோ the management boy he's instructing that team owner இப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா he's setting things. அதுக்கப்புறமா within 2 to 3 years பார்த்தீங்கன்னா the whole business is evolving. ஒரு shop, 20 shop, அது more than 20-30 shops கிட்ட போகுது. So the story சொல்லிட்டு என் மென்டர் ஒரு விஷயம் சொல்றாரு, it is not about what skills you have, it is only about how you manage them and how you can efficiently sell them அப்படிங்கிறாரு. So அந்த management and sales இருக்குல்ல, that gives you a leverage to reach to any top. Despite what என்ன skills வச்சிருந்தா doesn't matter. But உங்களுக்கு sell பண்ண தெரியணும். Even if you look at all the top people in the interview, you should know how to sell yourself. In the job, உங்களுக்கு promotion வேணும்னா you should know how to sell yourself. So அந்த positioning இருக்குல்ல, அது வந்து I think you can easily able to get from management studies and I'm so excited to see MBA UCB, so those kind of specifics இன்னும் உங்களுக்கு காம்படிஷனை கம்மி பண்ணும், ரைட்? ஸோ அதான் நான் ஈவன் when we do businessல அங்கே எப்பவுமே நார்மலாக இருக்கிற கண்ட்ரி சூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். US UK ஏன்னா ஹெவிலி க்ரௌடட். we choose countries with less competition. சார்ஜா அவன் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு less competition இருக்கும். நம்ம அதான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னல, being a last minute student we don't want to get into competition, we focus more on the skills there, right? ஸோ அவன் வந்து யாருமே இல்லாத இடத்துக்கு எந்த போகாம we build a business. Last month we found a business in Romania. அப்போ தான் மென்டால் பேசியிருக்கோம், எங்கே இருக்குதான் அந்த கண்ட்ரிலாம் பிடிக்கிறேன் சார், அங்கே கூட்டமே இல்லை. ஸோ we go there and sell something because that's one important factor. Like once you understand your strength, you don't want to compete because the world has taught us ஓடுது ஜெயிக்கணும். You actually don't want to run to win. You should know how to walk efficiently to win, to progress, to go to the next level. I think that is the biggest magic that management study can do. And one special thing I loved about this AI, robotics and data science. Personally, I recommend each and every one of you to understand the industry. That's going to be the future. If you now basically maths the கொஞ்சம் weak. But if you know this kind of skills, robotics and data analytics, you can easily able to work in the future. You can create your future. So that's the power of industry specific programs. I think if you are into teaching and passionate for research, you can choose any stream. But in the combination gives the game changer. நீ எது வேணா படிக்கலாம் இல்ல, ஆனா அதோட ஒரு MBA அதுல ஒரு business சேர்க்கறப்ப that becomes a magic portion. Okay, so I strongly recommend each and every one of you to go through how the management studies can take your life to the next level. யாருக்கு வந்து ஸ்பீடா வரணும்னு ஆசை இருக்கும், யாருக்கு நிறைய மணி பண்ணணும், who want more money, என்ன பாதிக்கு இருந்தால் வேணாம் கொடுத்துருங்க, I will take it. The people who want to make more money go studying management study. There is nothing wrong with making money. That's what I'm saying. You can choose the stream that you want. Put the domain you can choose one, but add the real magic portion into your studies. That will take you to the next level. So that's why the person from Tirunelveli, Palayam, standing in front of you, and whenever you enter digital office, this is what I keep my calendar photo in the front. Right? Decide today who you want to become tomorrow. Right? So thank you for the opportunity. Thank you all.
நீ ஒரு இந்துவாக இருந்தால் கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும். கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் தேவாலயத்திற்கு செல்ல வேண்டும். இஸ்லாமியனாக இருந்தால் மசூதிக்கு செல்ல வேண்டும். ஆனால் அமெட் பல்கலைக்கழகத்திற்கு வருவதென்றால் மனிதனாக இருந்தால் மட்டுமே போதுமானது. அமெட் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உங்களை வருகை என்று மேனேஜ்மெண்ட் சார்பாக நான் வரவேற்கிறேன். படிப்பு எவ்வளவு முக்கியமானது என்றால் ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்லிவிட்டு அடுத்ததற்கு செல்கிறேன். 1917 ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் முடித்துவிட்டது. ரஷ்ய புரட்சி. லெனின் அவர்கள் மாஸ்கோவில் செஞ்சடுக்கத்தில் நின்று உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் தன் நாட்டு மக்களுக்கு. தன் நாட்டு மக்களை நோக்கி, மக்களே, அமெரிக்கா மாதிரி வல்லரசு நம் நாடாக நம் நாடு ஆக வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு 3 கடமைகள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். ஒரு மாணவி, எப்பொழுதுமே மாணவிகள் தான் முதலிடம். ஒரு மாணவி எழுந்து கேட்கின்றாள், எங்களுக்கு என்ன கடமை? படி என்றார். மாணவன் சும்மா இருப்பானா? மாணவன் எழுந்து கேட்கின்றான், எங்களுக்கு என்ன கடமை? படி என்றே சொன்னார். ஒரு புதியவர் எழுந்து கேட்கின்றார், நாங்கள் புதியவர்களாயிற்றே, நாங்கள் என்ன செய்வது? படி என்றே சொன்னார். அப்படி படி படி என்று படித்ததனால் சோவியத் ரஷ்யா 1944 வல்லரசு நாடாக ஆனது. இதைத்தான் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலே பேப்பர் போட்டுக் கொண்டிருந்த பையன் டாக்டர் அப்துல் கலாம் படித்து 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 மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில ஏஎல் முதலியார் அவர்கள் பரிசளித்த தி வெலாசிட்டி என்ற ஒற்றை புத்தகத்தை படித்து அணு விஞ்ஞானியானார். மாணவர்களே, நீங்களும் அடுத்ததாக என்ன படிக்கலாம்? +2 என்பது ஒரு படிப்பு, ஒரு பாஸ்போர்ட் போல, அவ்வளவுதான். மேற்கொண்டு படித்தால் தான் நாம் முன்னேற முடியும். இங்கு வந்தவர்கள் எல்லாருமே என்ஜினியரிங் துறை, ஏர்போர்ட் அது சம்பந்தப்பட்டது, கப்பல், இப்படி சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டார்கள். மேலும் ஒரு துறை இருக்கிறது. ஏனென்றால் நான் சட்டம் படித்தவன் அம்பேத்கர் பல்கலைக்கழகத்திலே. அதனால் நான் இங்கு டிஃபென்ஸ் லாயராக மாறித்தான் ஆக வேண்டும். என்னுடைய தரப்பு நியாயத்தை நான் சொல்லுகிறேன். அமெட் பல்கலைக்கழகத்திலே பல்வேறு படிப்புகள் இருக்கிறது. அந்த படிப்புடன் சேர்ந்து வணிகவியல் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பையும் நீங்கள் படிக்கலாம். நாங்களும் அமெட் பல்கலைக்கழகமும் சேர்ந்து அந்த அக்கவுண்ட்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பை நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். சரி சார், என்ஜினியரிங் துறையாகட்டும், மருத்துவத்துறையாகட்டும், சட்டத்துறையாகட்டும் 5 வருடம் கழித்து அவர்களுக்கு நோ டவுட்
அமெரிக்கால இருந்து விசா வரும். இங்க இருந்து பிளைட்ல அவங்க போவாங்க. அவர்கள் சென்னையில ஒரு வீடு வாங்க முடியும். பெற்றோர்களை நன்றாக காப்பாற்ற முடியும். சொசைட்டில அவர்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும். அவர்கள் கையெழுத்து போட்டால் அரசாங்கம் மதிக்கும். இது எல்லாம் இன்ஜினியர்ஸுக்கு உண்டு சார், டாக்டர்ஸுக்கு உண்டு. அக்கவுண்ட்ஸ் துறைக்கு உண்டா என்றால் ஆம், அக்கவுண்ட்ஸ் துறையிலும் இதே போல நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆக முடியும். அப்போ அக்கவுண்ட்ஸ் துறைனா எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வருவது சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட், காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ட், கம்பெனி செக்ரட்டரி. நீங்க அமெட் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து கொண்டே இதை படிக்கலாம். இப்போ இந்த 3 கோர்ஸ் எடுக்கிறது. இந்த 3 கோர்ஸ் பத்தி ரொம்ப பிரீஃபா சொல்லிவிட்டு முடித்து விடுகிறேன். நிறைய டைம் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன். கிரிக்கெட்டர் நட்ராஜ் அவர்களால் பரிசு கொடுக்கப்பட்டது பெஸ்ட் கோச்சிங் சென்டர். நெக்ஸ்ட், எப்படி இன்ஜினியரிங் துறை மாணவர்களுக்கு பிஇ மெடிசன் இருக்குதோ அதே போல +2 முடித்து விட்டு உங்களுக்கு நீங்க சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ் என்று 3 வகையான ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் படிக்கலாம். சார், எப்படி அடுக்கிறது, எப்படி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள்? சிஏ, சிஎம்ஏ டாக்டர் மாதிரி, லாயர் மாதிரி நீங்களும் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும். வீட்டுல போர்டு மாட்டிக்கொண்டு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணா உங்களை தேடி ஒரு 20 பேர் டெய்லி வருவார்கள் உங்களிடம் சைன் வாங்குவதற்கு. அடுத்தது, ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவ்வளவு நன்றாக இருக்கிறது. இன்னைக்கு தேதியில பினான்ஸ் முடிச்சா throughout global opportunities are very bright. அடுத்தது, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரி பேக்கேஜ் சேலரி சிஏ, சிஎம்ஏ முடிச்சா 8 lakhs இருந்து 10 lakhs வரைக்கும் இன்னைக்கு கொடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அதே போல ஸ்டேட்டஸ். நீங்க ஒரு சிஏ, ஒரு சிஎம்ஏ, ஒரு சிஎஸ் சொன்னா சொசைட்டில நல்ல ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது. இப்போ கேப்டன்ஸா இருக்க கேப்டன் போட்டுக்கிறார். நீங்க இங்க ஒரு மாணவன் தினேஷ் இருக்கார். அவர் என்ன படிச்சாலும் தினேஷ் பிகாம், தினேஷ் பிஏ, தினேஷ் எம்பிஏ, தினேஷ் பிஎல். ஆனா ஒரு சிஏ படிச்சா சிஏ தினேஷ், சிஎம்ஏ தினேஷ். இப்படி அந்த அளவுக்கு பெருமை வாய்ந்த ஒரு அக்கவுண்ட்ஸ் படிப்பு இது. அடுத்தது, ஒரு சைன் ஒண்ணு இல்லை, அதை நம்ம காமிக்கலாம் போறோம். உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் சைன் செய்தீர்கள் என்றால் இந்தியாவின் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கதவுகளே திறக்கும். அந்த அளவுக்கு பெருமை வாய்ந்த ஒரு சைன் உங்களால போட முடியும். அடுத்தது பாருங்க, இவங்க எல்லாருமே அமெட் பல்கலைக்கழகத்திற்கு வராங்க. நீங்க எல்லாருமே இவங்க கிட்ட சைன் வாங்க செய்வீர்கள், இல்ல செல்ஃபி எடுத்துக்க போவீங்க. ஆனா இவங்களே ஒருத்தர் வீட்டு கதவை தட்டி, அம்மா தாயே சைன் போடு, ஐயா சைன் போடு
அப்படின்னு கேட்கிறவங்க யார் அப்படின்னா சிஏ தான். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் வேணும். தளபதி பத்தி பேசினாங்க, தளம் பத்தி பேசினாங்க. தளபதி வீட்டுல ரெய்டு வந்தது, ஏன்னா ஒழுங்கா இன்கம் டாக்ஸ் கட்டலன்னு சொல்றாங்க, நான் சொல்லல. அப்போ ஆடிட்டர் சரியில்லை, அதான். ஆனா தலையோட ஆடிட்டர் தெரியாததுனால அங்க ரெய்டு போகல. இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஆடிட்டர், த்ரிஷா அக்கா முதற்கொண்டு எல்லாருக்கும் ஆடிட்டர் வேணும். நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க, இவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க. ஒரு தோனி, ஒரு கோலி, எல்லாருமே பிசினஸ் பண்றாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் அக்கவுண்ட்ஸ் இல்லைன்னா ஒன்றுமே நடக்காது. அடுத்து இவங்களை ரட்டன் டாட்டா, மாபெரும் மனிதர், உயிருடன் இல்லை. அசிம் பிரேம்ஜி, நம் நாட்டை மேல் தூக்கி வைத்து கொண்டாடக்கூடிய மனிதர்கள். இவங்க டெய்லி வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னால ஒருத்தர்கிட்ட பேசிட்டு தான் போவாங்க. அவர் யார் அப்படின்னா, ஒரு சைடு பார்த்தா சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட், இன்னொரு சைடு பார்த்தா கம்பெனி செக்ரட்டரி. அவ்வளவு முக்கியமான நபர்கள். அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட். ஆமா, அவர் தங்க வேணும் சொன்னார். இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட், சென்னை டு பீஞ்சூர், சென்னை டு திருச்சி, சென்னை டு பெங்களூர், சென்னை டு பாண்டிச்சேரி. எவ்வளவு இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட். தமிழ்நாடு $1 trillion எக்கானமியை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறது. உலகமே நம்முடைய இந்தியாவை பார்த்து பயப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய தொழில் வளம் அப்பேற்பட்டது. அந்த தொழிற்சாலைகள், எல்லா தொழிற்சாலைகளிலையும் குறைந்தபட்சம் 50 பேர் வேணும். யாருன்னா பிகாம்ஸ் இல்ல, ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் வேணும். டிகிரின்றது ஒரு சர்வ சாதாரணமாகிவிட்டது. நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆனீங்கன்னா அவ்வளவு மதிப்பு இருக்கிறது உங்களுக்கு. அடுத்தது பாருங்கள், இப்போ நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் மர்ஜர் அக்விசிஷன்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அது எல்லாத்துக்குமே அக்கவுண்ட்ஸ் பீப்புள் தேவை. நெக்ஸ்ட், நீங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. நான் யாரையும் குறைவாகவோ தரக்குறைவாக பேசவில்லை. மிச்ச கோர்ஸ்ல ஃபீஸ் அதிகம்லாம் நான் சொல்லல. என்னுடைய தரப்பு நியாயத்தை நான் சொல்லிவிடுகிறேன். இந்த கோர்ஸ்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்துறதுனால இந்த 3 கோர்ஸ் உடைய ஃபீஸ் ரொம்ப 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 கம்மி. ஆமா, கிராமத்திலிருந்து வந்தவங்களும் படிக்க முடியும். எவ்வளவு சார் ஃபீஸ்னா 4 வருஷத்துக்கு 75,000 ரூபாய் பார்த்துக்கங்களேன். ஏன்னா ஃபீஸ் ரொம்ப கம்மி. கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கோர்சஸ் ஃபீஸ் கம்மி. அது மட்டும் இல்லாம இதுல மொத்தம் 3 லெவல் இருக்கு. +2 முடிச்ச உடனே ஒரு என்ட்ரன்ஸ், இன்டர், ஃபைனல். ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சிட்டோம், என்ட்ரன்ஸ். இன்டர் முடிச்சிட்டோம். இன்டர் முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் 20,000 ரூபாய் ஸ்டைஃபண்டே கொடுக்குறாங்க. சேலரி, ஏதாவது ஒரு கம்பெனில வேலைக்கு போனா 40,000 70,000 ரூபாய் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. நீங்க பாருங்க, செலவு பண்றது 75,000 ரூபாய். ஆனா நமக்கு வரப்போறது 40,000 70,000 ரூபாய். இது உண்மை. இந்தியாவில் மட்டும்தான் இது நடக்கும். ஏன்னா இந்த 3 கோர்ஸுமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரன் கோர்சஸ். நெக்ஸ்ட், இது
நீங்க காலேஜ் படிச்சுட்டேவும் படிக்கலாம். எந்த காலேஜ் வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஏன் அமெட் யூனிவர்சிட்டியிலேயே நீங்க ஒரு டிகிரி கோர்ஸ் படிச்சுட்டு கூட இத படிக்கலாம். ஏன்னா அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இத தனியா படிக்கணும்ன்றதெல்லாம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் சென்னை. சென்னை வந்து சவுத் இந்தியாவுக்கு ஹெட் குவார்டர்ஸ். இந்த 3 கோர்ஸுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் சென்னையில தான் இருக்குது. உங்க பக்கத்துல தான் இருக்குது. அங்கதான் ஆர்ஆர் அகாடமியும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இது ஏசிஎஸ் அப்படின்ற கோர்ஸ். எனக்கு வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸே வராது சார். எனக்கும் மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கும் 1000 மைல்ஸ் டிஃபரன்ஸ் நீங்க ஃபீல் பண்ணா இந்த கம்பெனி செக்ரட்டரின்ற கோர்ஸ் இருக்குது. அதுவும் 3 வருஷம். இது எல்லாமே 3 இருந்து 4 வருஷம். இது நீங்க படிக்கலாம். இதுக்கும் ஃபீஸ் 75,000 தான் 4 வருஷத்துக்கு. நெக்ஸ்ட் next இந்த ஏசிஎஸ் என்ற கோர்ஸ் வந்து சவுத் இந்தியால நிறைய பேருக்கு தெரியல. உங்களுடைய எய்ம் வேறையா கூட இருக்கலாம். அட்லீஸ்ட் நீங்க போயிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு சொல்லலாம். நார்த் இந்தியால நிறைய பேர் இதெல்லாம் படிக்கிறாங்க. சொமேட்டோ, ஸ்விக்கி, ஹுண்டாய் எல்லா கம்பெனிஸும் பப்ளிகேஷன் போடும் பொழுது பப்ளிகேஷன் வந்துட்டாங்க. கம்பெனி செக்ரட்டரியை தான் தேடி போவாங்க. அவ்வளவு முக்கியமான கோர்ஸ். KMP கீ மேனேஜரியல் பர்சனல் கம்பெனிஸ் கிளியர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டாவது, ஒரு கம்பெனியினுடைய கேபிட்டல் 10 கோடிக்கு மேல போனா கம்பல்சரியா கம்பெனி செக்ரட்டரியை போடணும். அவருடைய சேலரி 10 லட்சம் ரூபாய் வருஷத்துக்கு. நெக்ஸ்ட் CMA. சார், நான் வந்து அமெட் யூனிவர்சிட்டியில டிகிரி சேரணும் சார். டிகிரி கூடயே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆகணும்னா CMA. இன்னைக்கு தேதியில கவர்மெண்ட் ஜாப் எல்லாம் CMA தான். என்ன சார் சொல்றீங்க? கவர்மெண்ட் ஜாப் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட்ல அசிஸ்டன்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆபீசர் 1,15,000 rupees per month salary. நீங்க வெரிஃபை கூட பண்ணிக்கலாம். இப்பவே கூட கூகுள பாருங்க. நான் சொல்வது உண்மை. இது CMA தான் காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ட். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்தா ஹார்ட் சர்ஜன் இருப்பார், ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஸ்கின், சுகர், அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி எடுத்தா அங்க CA, CMA, CS எல்லாரும் இருப்பாங்க. அதே போல உற்பத்தியில நம் நாடு நல்லா வந்துருக்கு. எல்லா உற்பத்தி செய்யற கம்பெனிலையும் காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ட் வேணும். இதனுடைய காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறவர் ஒரு காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ட். அதனால CMA அவ்வளவு வேல்யூ. எல்லா கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங்ஸ், BHEL, BSNL, BEL, பாரத் பெட்ரோலியம், இந்தியன் ஆயில், எல்லா இடத்திலையும் CMAக்கு வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் சார், இதுக்கு மொத்தம் எத்தனை வருஷம் ஆகும்னா 3 வருஷம். இதுதான் இளமையான வயது, இளமையில். நீங்க 24 இயர்ஸ் உள்ள படிச்சாதான் படிப்பு. அதுக்கப்புறம் படிக்கவே முடியாது. நீங்க +2 முடிச்சுட்டீங்க, அடுத்த 4 இல்லைன்னா 5 வருஷத்துக்குள்ள படிச்சுட்டு வந்தாதான் முடியும். ஏன்னா அதுக்கு மேல படிக்கவே முடியாது. ஏன்னா இந்தியாவுல நமக்கு பெரும் சுமைகள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. பெற்றோர்கள் அவர்களுடைய சுமையை நாம் தான் சுமக்க வேண்டும். அப்போ 5 வருடம் ஒதுக்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
5 வருடத்தில் படித்தால்தான் படிப்பு. அடுத்தது அடுத்தது இது பாருங்க, சிஎம்ஏ பத்தி பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ், அதாவது தமிழ்நாடுல இருக்கிற தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் டிஎன்பிஎல், டிஎன்இபி, இதெல்லாம் ஒரு மெட்ரோ வாட்டர், அதே போல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் எல்லாம். இன்னொன்று சார், ஒரு கோர்ஸ் ஃபுல்லா முடிச்சாதான் வேல்யூவா, பாதி முடிச்சாவே வேல்யூ, அவ்வளோ டிமாண்ட். தவறாக நினைக்க வேண்டாம், இன்ஜினியரிங் ஃபுல்லா முடித்தாலே வேல்யூ ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கு. ஆனா இந்த சிஎம்பிஏல பாதி தான் முடிக்கிறோம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா 8% 10th ஃபெயில். யாராவது வேலை கொடுப்பாங்களா? கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா இந்த சிஎம்பிஏல அதே மாதிரி இன்டர் பாஸ், ஃபைனல் ஃபெயில், 40,000 ரூபாய் முடிக்கலாம். இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமை. ஏன்னா இன்டர் பாஸ் பண்ணாவே போதும், ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. சார் இதெல்லாம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெளியில போனா. எல்லா கோர்ஸஸும் கஷ்டம் தான், ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அப்படி கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்கும். ஆனா பாஸ் பண்ணா அவ்வளவு வேல்யூ. நெக்ஸ்ட், இது மறுபடியும் சொன்னா போல காலேஜ்ல சேர்ந்து படிக்கலாம், அதுதான் அட்வான்டேஜ். நெக்ஸ்ட், டிகிரியை முடிச்சுட்டு படிக்கலாமா? வேண்டாம். நெக்ஸ்ட், ஆமா அதே போல இப்போ நீங்க பாருங்க, அமெட் யூனிவர்சிட்டியில சேர்ந்துக்கிறீங்க. சரி சார், நான் படிக்கிறது எப்படி நுட்பமாக்க வந்து படிக்கணும்? ஆன்லைன் கோச்சிங் இருக்கு, மொபைல் இருந்தா போதும். ஆன்லைன், ஆஃப்லைன், ரெக்கார்டட் டெஸ்ட் எல்லாமே ஆன்லைன்ல வர்றதுனால பிரச்சனையே கிடையாது. நெக்ஸ்ட், அவ்வளவுதான், முடித்து விட்டு நான் உங்கள்கிட்ட நான் எடுத்துக்கல, பிரீஃபா இன்சிடென்ட் இதை பற்றி டவுட்ஸ் நான் உங்களுக்கு வெப்சைட் போய் பார்க்கலாம். இது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ், அதாவது கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு, ஏழை மாணவர்களுக்கு இது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ். படிச்சா உங்களுடைய எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அமெட் யூனிவர்சிட்டிக்கு தேங்க்ஸ் வெரி மச். ஆல் தி பெஸ்ட். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் தமிழ் கொஞ்சம் சரியில்லை. இந்த நேட்டிவ் பிளேஸ் ஒடிசா, பட் எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தெரியும். நான் ட்ரை பண்றேன் தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். நம்ம லைஃப்ல 3 திங்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு. அது என்னன்னா நீங்க சொல்லுங்க. 3 திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வீடு இல்ல, கரெக்ட் தான். செகண்ட் ஃபுட், சாப்பாடு. தேர்ட் என்ன? தண்ணி. தேர்ட் என்னன்னா நம்ம ஹெல்த். கரெக்ட் இல்ல? நம்ம ஹெல்த் இல்ல. சோ நமக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு, ஆஃப்டர் 12th நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, என்ஜினியரிங் இருக்கு, ஐடி இருக்கு, மெடிக்கல் இருக்கு. மெடிக்கல் மீன்ஸ்னா ஹெல்த் கேர் செக்டர். ஹெல்த் கேர்ல உங்களுக்கு சொன்னாங்க, ஹெல்த் கேர் என்னன்னா நீங்க சொல்றீங்க சார் டாக்டர் தானே, டாக்டர் இல்ல நர்ஸ் இல்ல. பட் apart from doctors and nurses, we have one more, we can say, platform that is called as allied healthcare professionals. Now medical there, we have one quotation. Okay, நம்ம brain, நம்ம body 3 பார்ட்ல டிவைட் இருக்கு. First part, second part and third part. First parts are நம்ம டாக்டர். டாக்டர் மீன்ஸ் brain, அதுதான் நமக்கு முக்கியம் இருக்காங்க, டாக்டர்ஸ் தான். தேர்ட் பார்ட் யாரு?
நர்சஸ் நர்சஸ் என்னன்னா பில்லர் இந்த பில்டிங் இருக்கு ஒரு 3 பில்லர் இருக்கும் அதுல தேர்ட் பில்லர் நர்சஸ் தான் செகண்ட் யாரு செகண்ட்னா அலைட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அது யாரு பேக் போன் நமக்கு ஸ்பைனல் கார்டு இருக்கு பேக் போன் ஏன்னா பேக் போன் தான் நம்ம பிரெயினுக்கு நம்ம ஹெட்டுக்கு நம்ம லெக்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இட் மீன்ஸ் thank you sir it means allied healthcare professionals are the main நம்ம முக்கிய ஒரு main role இருக்கு இங்க healthcare professionalsல so டவுட் இருக்கு உங்க ஃப்ரண்ட்ல நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க இந்த சீனியர்ஸ் நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க டிஃபரெண்ட் செக்டர் இருக்கு உங்களுக்கு தான் சாய்ஸ் பண்ணும் என்ன செக்டர்ல என்ன growth நமக்கு growth இருக்கும் இல்லனா நமக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும் next slide so next slide university with AMET University AMET University gave us chance to university to give you to allow you to read this course to go through this course and support the society next slide நம்ம கோர்ஸ்ல என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்கு அதுதான் சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்றாங்க அலைட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஓகே ஸ்டார்டிங் நமக்கு பேராமெடிக்கல் சொல்லுவாங்க பேராமெடிக்கல் இப்போ இல்ல அலைட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இந்தியால குவான்டிட்டி நிறைய இருக்கு அலைட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு குவான்டிட்டி நிறைய இருக்கு பின்ன குவாலிட்டி கிடையாது இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நீங்க இந்த கோர்ஸ் முடிச்சுன்னா உங்களுக்கு நிறைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஜாப் கிடைக்கும் உங்க ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் டிஃபென்ஸ்ல போகணும் நீங்க ரிஜெக்ட் ஆயிட்டீங்களா டிஃபென்ஸ்ல போகலையா அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நீங்க இது ஹெல்த் கேர் செக்டர் ஒரு சான்ஸ் இருக்கு நீங்க ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆர்மி நேவி நீங்க டிஃபென்ஸ்ல இது ஒரு வேற ஏன்னா இது மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் you will get a second chance to go in health in defense academy with this way medical okay ஏன்னா உங்களுக்கு எய்ம்ஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிடல்ஸ் இருக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா டிமாண்ட் என்ன இருக்குன்னா எய்ம்ஸ்க்கு we don't want quantity நமக்கு குவாலிட்டி வேணும் அதுதான் கவர்மெண்ட் இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நான் இங்க இருக்கு உங்க முன்னாடி என்ன பண்றேன் awareness the permanent. I am telling about you about the healthcare professionals. What government is they want from you. Healthcare professionals can have a benefit. For example, நமக்கு நிறைய கோர்ஸ் இருக்கு இதுல healthcare professionals ல அப்ப உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னா உங்க கையில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஹாஸ்பிடலுக்கு போயிட்டீங்களா ஒரு MRI ஸ்கேன் எடுத்தீங்களா ஓகே அப்போ டாக்டர் போயிட்டாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணணும் then you will search இந்த ஃப்ரெண்ட் அங்க இருக்கு ஹாஸ்பிடல்ல அங்க எதுக்கு போய் கேக்குறோம் ரிப்போர்ட்ல என்ன இருக்கு இல்லங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் உங்க வீட்ல something emergency happened so what you will do if you know about the healthcare facilities basic treatment உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் உங்க வீட்ல அதெல்லாம் மெயின் அட்வான்டேஜ் இருக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஏன் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பண்றாங்க இந்த ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு அலைட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு கொரோனா சமயம் என்னாச்சு கொரோனா டைம் ஆக்சுவலி கவர்மெண்ட் ரியலைஸ் தட் they don't have sufficient amount of allied healthcare professionals இது கரெக்ட் நமக்கு ஒரு sufficient allied healthcare professionals கிடையாது then government decided that they will promote why because it's a grey collar job இதுல நிறைய opportunity இருக்கு நான் சொல்றேன் next slide இதுதான் மெயின் ரீசன் ஏன் கவர்மெண்ட் இல்லனா ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிடல்ஸ் பிரைவேட் ஃபாரின் ஹாஸ்பிடல்ஸ் ஏன் அப்படி சொல்றாங்க நமக்கு ரைட் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஏன் வேணும் and why they want from India all over the world if you go நீங்க போயிட்டீங்கன்னா நமக்கு டிமாண்ட் இருக்கு Indian students Indian nurses Indian allied health professionals நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு நமக்கு all over the world
especially from south. Yeah. Why it is so? Because it's a, if you see the salary, okay, நமக்கு abroad போனா abroad எத்தனை salary கிடைக்கும் அத நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தரேன். நீங்க யுனைடெட் ஸ்டேட் போறீங்க, இந்த கோர்ஸ் முடிச்சுனா நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாங்கிட்டு போறீங்கன்னா அப்புறம் salary you have, you will get average salary 43.2 lakhs per annum after this course. If you go to United Kingdom, you will get around 41.8 lakhs per annum. If you go to Europe, 38 lakhs, or if you go to Australia, then you will get around 42 lakhs per annum. You can go and you can search in net also in other countries like Dubai, Saudi, foreign countries, you know, they are asking Indian employees, or we can say Indian students. You know, Indian students, hard working, smart working, critical thinking. Critical thinking என்னன்னா என்ன எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணணும் அதுதான் மெயின் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இதுதான் மெயின் ரீசன் ஏன் கவர்மெண்ட் இப்போ அப்ரோச் பண்றாங்க அலைட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு. நம்ம வேர்ல்டுல அலைட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல் டோட்டல் வேகன்சி இருக்கு 65,48,000. அதே டோட்டல் வேகன்சி இருக்கு. வேர்ல்டுல எத்தனை பேர் இதுக்கு நமக்கு இருக்க எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2,83,000 சம்திங். அப்போ நீங்க யோசிங்க 62,65,000 போஸ்ட் வேக்கன்ட் இருக்கு. இட் மீன்ஸ் ஃபுல் வேர்ல்ட்ல டிமாண்ட் இருக்கு இந்த கோர்ஸ்க்கு. அப்புறம் கோவிட் வந்துச்சு இல்ல, if corona came, if any other kind of something came, one industry we can say will never shut down, that is healthcare industry. Correct? Corona time, if you see all the hospitals are working, doctors, nurses, allied healthcare professionals, all are working. Okay. Yesterday I said one thing. நீங்க ரஜினிகாந்த் சார் மூவி பாத்தீங்களா? இல்லனா விஜய் சார், அஜித் சார், விக்ரம் சார், எல்லாம் ஓகே ஓகே. மூவில என்ன பாத்தீங்கன்னா தலா சார் he is singing a song. Okay. அது ரியல் சிங்கர் இல்ல லிப்சிங் இருக்கு. லிப்சிங் தானா? சிங்கர் வேற யாரும் இருக்காங்க பேக் சைடு. மேபி பாலசுப்ரமணியம் சார் இல்ல ஏஆர் ரஹ்மான் சார் இல்ல அனிருத் ஃபேமஸ் இருக்கு. ஓகே, அதேதான் உங்க வாய்ஸ், அனிருத் வாய்ஸ், ஏஆர் ரஹ்மான் சார் வாய்ஸ், அதேதான் இந்த சாங்குக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா இல்லைன்னா தனக்கு ஃபேமஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படிதான் ஹெல்த் கேர் சொசைட்டில அலைட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஃப்ரண்ட் கிடையாது. டாக்டர்ஸ் ஃப்ரண்ட்ல இருக்காங்க, நர்சஸ் ஃப்ரண்ட்ல இருக்காங்க. அலைட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆல்வேஸ் பேக் ஸ்டேஜ். இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும், ரிசர்ச் பண்ணணும். ஓகே, பிக் பிக் எக்யூப்மெண்ட் ஹேண்டில் பண்ணணும். ஒரு பேஷண்ட்க்கு கேன்சர் ஆயிடுச்சு, யார் அது ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க? அலைட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல் தான். டாக்டருக்கு எப்படி தெரியும் பேஷண்ட்க்கு கேன்சர்? ஓகே, டாக்டருக்கு தெரியும் பேஷண்ட்க்கு கேன்சர் இருக்கு, பட் எந்த ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு எப்படி தெரியும்? அலைட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். அதுதான் மெயின். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது நமக்கு AMET யூனிவர்சிட்டியில ஒரு 4 years honors degree course இருக்கு, BSc honors degree course இருக்கு. அது என்ன நான் சொல்லுவேன்னா, first is medical lab technology. then நீங்க ரெண்டு இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா இது ஓல்ட் மெடிக்கல் லேப் டெக்னீஷியன் கிடையாது. ஓல்ட் என்னன்னா லேப்ல போயிட்டு அங்க ஒரு பிளட் எடுத்துட்டு அப்புறம் ஸ்லைட் பார்க்கணும்னா சொல்லுவாங்க ஹீமோகுளோபின் இருக்காது. இல்ல, இப்போ என்ன டிமாண்ட் என்ன இருக்குன்னா நீங்க அந்த எக்யூப்மெண்ட் பாருங்க, அந்த பெரிய பெரிய மஷின் பாருங்க, அதை யார் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க, அதை நீங்க தான் பண்ணணும். அதுதான் நான் சொல்றேன். இப்போ நாலேஜ் மட்டும் நமக்கு சஃபிஷியன்ட் கிடையாது, ஸ்கில் நமக்கு வேணும். அதுதான் கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க, we need skilled people, not only knowledge people. Okay, knowledge will be skill which will improve your knowledge, and it will actually make you a powerful, we can say. So next slide please. இதே நமக்கு செகண்ட் கோர்ஸ் இருக்கு, anesthesia operation theater technology. அதுக்கு என்ன பண்ணனா நீங்க பாக்குறீங்களா, ஒன் சைடு டாக்டர் இருக்கு, பட் டாக்டர் சைடு யார் இருக்காங்கன்னா ஒரு இதுதான் அலைட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். டாக்டர் கட் பண்ணுவாங்கன்னா அங்க நீங்க தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் டாக்டருக்கு.
அதுதான் நமக்கு மெயின் ஒர்க் இருக்கு. அப்ப இதுல பாருங்க, இது ரோபோட்டிக் சர்ஜரி இருக்கு. டாக்டர் பண்ணுவாங்க, ரோபோட்டிக் சர்ஜரி டாக்டர் தான் பண்ணுவாங்க. பட் இத மஷின் இருக்கு, அது யார் பார்க்கணும், அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் யார் பார்க்கணும், சம் ஆபரேஷன் நடுவில் என்ன ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், அது யார் பண்ணுவாங்க? டாக்டர் பண்ண மாட்டாங்க, நர்சஸ் பண்ண மாட்டாங்க. யார் பண்ணுவாங்க? அலைன்ட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அப்படிதான் இருக்கு. செகண்ட், நெக்ஸ்ட் லைக் திஸ். இது கார்டியோவாஸ்குலர் டெக்னாலஜி. நீங்க ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரி பாத்தீங்களா? ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரி பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் நீங்க தான் டாக்டர். ஒரு ஹார்ட் சர்ஜரி அங்க இருக்கு, பக்கத்துல யார் இருக்காங்கன்னா நீங்க தான் அலைன்ட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். அப்ப நீங்க யோசிக்கனா, if you know anything about the medical healthcare sector, then you will help your family. Correct? You can help your family also. Something emergency happened in your home, you can give the primary treatment. அதுதான் நமக்கு முக்கியம் இருக்கு. Next slide please. இதுல ஒரு டவுட் இருக்கு. BSc ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி. ரேடியாலஜி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஓல்டு சமயல எக்ஸ்ரே மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்ரே அப்படி ஒரு எக்ஸ்ரே கூட பார்க்கணும், அப்படி கிடையாது. நீங்க ஒரு எம்ஆர்ஐ மிஷின் பாருங்க, இந்த ரிப்போர்ட் பாக்குறீங்களா, இது யாரு ரீட் பண்ணுவாங்கன்னா அலைன்ட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். அந்த மஷின் யார் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்கன்னா அலைன்ட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான். Now you can think you are not a normal allied healthcare professionals, but you are dealing with this big equipment, big machine. Okay, that's why world other foreign countries ஒரு இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்கு. அதுதான் இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கில்ஸ் சொல்றாங்க, ஸ்கில் பேஸ்ட் கோர்ஸ். சோ யுனிவர்சிட்டி வித் AMET யூனிவர்சிட்டில இந்த ஸ்கில் கோர்ஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. Next slide please. இது லாஸ்ட் கோர்ஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி டெக்னாலஜி கோர்ஸ். Next slide please. இப்போ ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா இது டிஃபரெண்ட் லேப்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட் ஹாஸ்பிடல்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு ஃபேமஸ் ஹாஸ்பிடல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்டிஸ் ஹாஸ்பிடல்ஸ், ஆரஞ்ச் ஹெல்த் லேப், ட்ரைரோ கேர், டிஃபரெண்ட் ஹாஸ்பிடல்ஸ் அண்ட் லேப். So what we will give to you is a 4 years course, 3 year theory plus 1 year internship. Okay, but you will go from second semester, from second year, you will start to go to hospitals, you will start to go to labs, you will start to go to different research center. One thing I will clear, if you are doing these courses, you are eligible to go for research purpose also, biomedical instrumentation also, the big machines, Siemens, okay. For example, then you have ICMR, Government Research Center, okay. There you can go. You can go as a supporting team to the scientist. So why we are providing? If you go and ask them about internship in the other colleges and all, what they will do? They will send you in the last year, 1 year they will tell you you have to go and do the internship. Okay, but what we are doing here, we are sending you hospitals and research lab from the second year. You know, second year, third year, fourth year. Already you will get 3 years of experience when you will pass out. Another skill. Okay, next slide. Admission process. Admission process. Admission desk. If you go, if you have any doubt, you can just go and ask them, you know, how you can take the admission. They will tell you everything. You know, the job opportunities and placements. The placement is guaranteed. Okay, it's a 100% placement guaranteed course. Next slide. So last, I will tell you one thing. Okay, whatever course you want to choose, that is your choice. Just think once, you know, which will give you stability. It means the healthcare sector will give you stability. Other sector will give you also stability, but you have to think because it's a humanity. I will take an example of Tata. Okay, Tata is manufacturing only vehicles. Tata bus, Tata truck, Mahindra. You know one thing, if you go to another sector, Tata is also running the hospitals. Tata Memorial Cancer Research Hospital. Okay, then you have Ambani hospitals.
So why they are not? Because they also know that நமக்கு health முக்கியம் இருக்கு. இப்போ நீங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஓபன் பண்ணுங்க, ஒரு நிறைய ரீல்ஸ் படிக்கும் உங்களுக்கு. ஏன்னா obesity ஆயிடுச்சு, இதனால health issue ஆயிடுச்சு, kidney issue ஆயிடுச்சு, liver issue ஆயிடுச்சு. அதுதான் சொல்றேன், இப்போ நிறைய disease they are coming. Okay, new diseases they are coming. So who will help to the government, who will help to the society? Allied healthcare professionals. Okay. In the last, I will say thank you so much to all of you. Thank you for listening to me. சின்ன விஷயத்துல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். எல்லாரும் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் ஃப்ரம் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட், கரெக்டா? நான் இங்க வந்தது ஆட்டோமேன் மாதிரி, ஏன்னா நான் இங்க பேச வந்தது வந்து காமர்ஸ் பத்தி. நம்ம ஊர்ல தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல நிறைய மார்க் எடுத்துட்டீங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் யூ மேட்டர்ஸ் கூட வெரி குட் மார்க். 10th நல்ல மார்க் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னவா எடுக்கணுமோ, சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமா காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீமா? சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம். சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமுக்கு தான் ப்ரியாரிட்டி. அதெல்லாம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரும் ஸ்காலர்ஸ் அப்படின்றது வந்து சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்காலர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஈவன் நான் தான் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல தான் வந்திருக்கேன். ஓகே, ஐ டிட் பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ அங்கதான் நான் வந்திருக்கேன் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து. பட் ஐ கோயிங் டு டாக் அபௌட் தி காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம். இப்போ எல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களை பத்தி பேசுறாங்க. அது மாதிரி நீங்களே இங்க வந்திருக்கிறீங்க, எல்லாரும் படிக்கணும், படிச்சு முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய சம்பாதிக்கணும், அந்த மைண்ட் செட்ல தான் வந்திருக்கீங்க. கரெக்டா இல்லையா? நிறைய சம்பாதிக்கணும் சார், இல்லாட்டி ஒரு பெரிய கம்பெனியோட ரன் பண்ணணும், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு அதுக்கு முக்கியமா என்ன தேவை? நமக்கு ஃபினான்ஸ். ஃபினான்ஸ் எல்லா விஷயத்துக்கும் ஃபினான்ஸ் தேவை இல்லையா? நீங்க எங்க போனாலுமே ஃபினான்ஸ் தேவைப்படும். ஆனா அந்த ஃபினான்ஸை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரே இண்டஸ்ட்ரி நினைக்கிற காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி தான். ஸோ நீங்க சயின்ஸ் குரூப்பா இருங்க, அல்லது எந்த குரூப்ல போனாலுமே கடைசியில் நம்ம எங்க வந்து நிற்போம் அப்படின்னா ஃபினான்ஸ்ல தான் வந்து நிற்போம். அந்த ஃபினான்ஸை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு செக்டர் காமர்ஸ் செக்டர். நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த காமர்ஸ் செக்டர் சோஃபா ரொம்ப இக்னோரண்டாவே தான் போயிட்டு இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா காமர்ஸ்ன்றது 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல நல்ல ஸ்கோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி சயின்ஸுக்கு போயிடும். யாரெல்லாம் 10th நல்ல மார்க் எடுக்கலையோ அவங்க எல்லாம் காமர்ஸ் வந்துட்டு இருப்பாங்க. பட் ரிமெம்பர் ஒன் திங், அந்த எல்லா விஷயங்களும் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குது. கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ இந்தியாவோட ஃபினான்ஸ் கேபிட்டல் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? இந்தியாவோட ஃபினான்ஸ் கேபிட்டல் எது அப்படின்னு நினைக்கிறேன்? பாம்பே இந்தியாஸ் ஃபினான்ஸ் கேபிட்டல். நீங்க அங்க காமர்ஸ் குரூப் எடுக்கணும் அப்படின்னா, காமர்ஸ் குரூப்புக்கு போகணும் அப்படின்னா 10th மினிமம் 95-96% இருந்தாதான் காமர்ஸ் உள்ளே உங்களால போக முடியும். சயின்ஸ் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம சயின்ஸ் குரூப் போயிடலாம். நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, சொல்றேன் நம்ம கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் எல்லாமே நம்ம ஊர்ல அதிகம் எல்லாமே இருக்கு. தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சயின்ஸ்ல ரொம்ப பெரிய லெவல் இருக்கோம். பட் when it comes to காமர்ஸ் நம்ம வந்து இன்னும் அந்த இன்டெலிஜென்ட் மைண்ட்ஸ், உங்களை மாதிரி நல்ல இன்டெலிஜென்ட் மைண்ட்ஸ் வந்து காமர்ஸ் ஃபீல்ட்ல வர்றது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு வெளியில வராங்க. சரி, காமர்ஸ் பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா 2 விஷயங்கள் பேசணும். ஒன்னு கிராஜுவேஷன், அது ஒன்று ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். எனக்கு கிடைச்சது ஒரு கொஞ்சம் கம்மியான டைம் தான், ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாக என்னோட விஷயங்களை நான் முடிச்சிடறேன். காமர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று கிராஜுவேஷன் அண்ட் அதோட ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். 2 விஷயம் இருக்குது. கிராஜுவேஷன் அப்படின்றது பிகாம், பிபிஏ இதெல்லாம் வந்து கிராஜுவேஷன் சைட்ல போயிடும். ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அப்படின்றது என்ன வருது அப்படின்னா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி, கம்பெனி காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் அண்ட் கம்பெனி செக்ரட்டரி, இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸஸ் வரும். சார் நான் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன், எனக்கு எதுக்கு சார் காமர்ஸை பத்தி நான் பேசுறேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு நான் சொன்னக்கூடிய இந்த பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியில சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்டா இருக்கணும், காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்டா இருக்கணும், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய லெவல்ல இருக்கக்கூடிய முக்காவாசி பேர் எந்த குரூப்ல இருந்து வந்திருக்காங்கன்னா சயின்ஸ் குரூப்ல இருந்து தான் வந்திருக்காங்க. See, I'll tell you one thing, my dear. So, இப்போ நான் ஒரு காலேஜ்ல நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது what I heard was ஒரு ஷாக்கிங் இன்ஃபர்மேஷன். ஒரு ஹெச்ஓடி பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க, சயின்ஸ் குரூப்ல இருந்து பிகாம் அட்மிஷன் வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். சயின்ஸ் குரூப் முடிச்சுட்டு பிகாம் அட்மிஷன்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. பிபி அட்மிஷன்ஸ், பிகாம் அட்மிஷன்ஸ் தான் வருது. எந்த குரூப்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்கன்னா சயின்ஸ் குரூப்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. சென்னையில 2-3 காலேஜஸ்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா காமர்ஸ் குரூப்ல வரக்கூடிய சயின்ஸ் கிராஜுவேட், சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூலமா, சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் மூலமா வரக்கூடிய காமர்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் வந்து கட் பண்ணிட்டாங்க. இல்ல சார் வந்து காமர்ஸ் வரணும், காமர்ஸ் படிச்சுட்டு வரவங்க மட்டும் தான் எடுக்கணும்னு மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. அவ்வளோ டிமாண்ட் கூடிடுச்சு காமர்ஸ்க்கு. ஆனா வெறும் கிராஜுவேஷன் படிச்சுட்டு மட்டும் பிரோஜனம் இருக்காது. கிராஜுவேஷனோட சேர்ந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் நீங்க பண்ண வேண்டியது இருக்கும். கிராஜுவேஷன் பிளஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ஒரு 4 to 5 years ஆகும். You know how much the earning 4 to 5 years தான் நம்மளோட earning. நம்ம வெளிநாடு எங்கேயுமா போறோம், இந்தியால இருந்தே சம்பாதிக்கிறதுக்கு அமௌண்ட் எப்படி நினைக்கிறேன், கிட்டத்தட்ட the starting package
for any professional course in India, along with graduation, is a minimum 1 to 1.5 lakhs per month. Around 12 to 18 lakhs per annum. This is the minimum package. நீங்க சும்மா பிகாம் படிச்சீங்கன்னா ஒரு 10,000 சம்பளம் வாங்கலாம், 15,000 சம்பளம் வாங்கலாம், அவ்வளவுதான். நான் சொல்லக்கூடிய பிகாம் பிளஸ் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் வரும்போது வெறும் அந்த 4 இயர்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலே முடிஞ்சிடும். இது காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உண்டான கோர்ஸ் மட்டும் கிடையாது. இதுல ஆக்சுவலா இன்னொரு ஷாக்கிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா, இந்த கோர்ஸ்ல வந்து அதிகமான ஷைன் ஆகுறதுக்கு யாரு அப்படின்னா சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ். சயின்ஸ் வந்து இந்த கோர்ஸ்ல வந்து பயங்கரமான ஷைன் ஆகுறாங்க. ஸோ காமர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்போ சொல்றேன், வெறும் காமர்ஸ் பிகாம் வச்சு பண்ண முடியாது, பிகாம் வச்சு உங்களால பெருசா போக முடியாது. ஆனா பிகாம் இஸ் சம் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். அந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் தான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி. ஓகே, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். சிஏன்றது ஒரு பெரிய கோர்ஸ், ஸ்டேட்டஸ் நிறைய இருக்கு, எல்லாமே தெரியும். ஆனா நாம எதுக்கு இதெல்லாம் பண்றோம்? why should we do that? ரெண்டு விஷயம். இந்த விஷயத்துக்கு இந்த குரூப் வராதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, சார் பயங்கர டிஃபிகல்ட்டான கோர்ஸ் சார். பாயிண்ட் நம்பர் 1 இஸ் வாட் டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? சார் பயங்கர டிஃபிகல்ட் சார், இத பாஸ் பண்றதே கஷ்டம். இது ஒரு ரீசன். செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் என்னது அப்படின்னா, சார் இதுல ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆனாலே எல்லா சப்ஜெக்ட் எழுத வச்சிருக்காங்க சார். டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? மைண்ட் 1 இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். செகண்ட் என்னது, ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆனாலே எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் எழுத வேண்டியது இருக்கு. இந்த ரெண்டு காரணத்துக்காக மட்டுமே நிறைய இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கோர்ஸை செலக்ட் பண்ணாமலே போயிடுறாங்க. ஆனா இது ரெண்டுமே என்னன்னு கேட்டாங்க ஒரு மித்து தான். எஸ் guys, please come here. Please. இந்த கோர்ஸ் டிஃபிகல்ட்டான்னு கேட்டா, this course is not difficult. See, நான் கிட்டத்தட்ட 27 years இந்த ஃபீல்ட்ல தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் டீச்சர் வேற, across India travel. நம்ம ஊர்ல சிஎஸ் வரதோட நார்த் சைடுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல அதிகப்படியான சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் எங்க வராங்க அப்படின்னா பாம்பே, குஜராத், ராஜஸ்தான், டெல்லி இந்த மாதிரி ஏரியால வராங்க. ஏன்னா அவங்க நிறைய பிசினஸ் எல்லாம் ஊறி இருக்கிறதுனால அவங்களால ஈஸியா கோப் பண்ணி வந்த முடியுது. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கோர்ஸ் நம்மளாவே நம்ம நினைக்கவில்லை. we always think இன்ஜினியரிங், மெடிசன் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் தான் நம்ம கோர்ஸஸ் தான் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். இந்த காமர்ஸ் கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு இட் இஸ் நன் ஆஃப் பிசினஸ் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி, லிசன் யூ மை டியர். சிஏவை பொறுத்த வரைக்கும், காமர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வெளியில வந்துட்டீங்க அப்படின்னா, as I told you, இது வந்து மோஸ்ட் டிமாண்டிங் கோர்ஸ். ஜாப்லெஸ் இந்த வார்த்தைக்கு இங்க வார்த்தைக்கு இடமே கிடையாது. யார் எத்தனை அட்டெம்ப்ட் முடிச்சுட்டு வந்தாலும் சரி, இந்த கோர்ஸுக்கு வேல்யூ இருக்கு. எத்தனை அட்டெம்ப்ட் எல்லாம் முடிச்சுவாங்க சார், ஒரு அட்டெம்ப்ட் முடிச்சுவாங்க, 2 அட்டெம்ப்ட் முடிச்சுவாங்க, அதுல சேஞ்சஸ் ஆயிடுச்சு. சிஏ ஆயிட்டனால அவ்வளவு முடிச்சு போச்சு. சிஏ ஆர் சிஎம்ஏ ஆர் சிஎஸ் எது வேணாலும், attempt is not a big deal, but you should become a professional. அது மட்டும் தான் இது. சரி சார், ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான்னு கேட்டா கண்டிப்பா டிஃபிகல்ட்டாலாம் கிடையாது. இட் இஸ் ஆக்சுவலி காம்படிட்டிவ். பயங்கர காம்படிட்டிவான எக்ஸாம் இது. இது வந்து டிஃபிகல்ட்டான எக்ஸாம் கிடையாது. இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் என்னன்னா, படிக்கிறதுக்கு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அது மட்டும் தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். முதல்ல பாத்தீங்கன்னா 1% 2% தான் பாஸ் பர்சன்டேஜ் இருந்தது. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 20-25% வரைக்கும் பாஸ் பர்சன்டேஜ் கூட்டிட்டு இருக்குது. ஏன்னா இன்னைக்கு ரிக்வயர்மெண்ட் என்னன்னா, நெக்ஸ்ட் ஒரு 25 இயர்ஸ்ல we need 30 lakh chartered accountants. பட் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா, since in the independence we have got only 4 lakh chartered accountants. கிட்டத்தட்ட 25 வருஷம் ஒரு 4 லட்சம் தான் இருக்காங்க. அடுத்த 25 வருஷம் 30 லட்சம் தான் இருப்பாங்க. ஓகே, தேங்க் யூ. எஸ், அடுத்த 25 வருஷத்துல 30 லட்சம் பேர் தேவைப்படுறாங்க. தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிஎஸ் வந்து டிமாண்ட் ரொம்ப அதிகம். நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும், சிஏ படிச்சா சொசைட்டில பெரிய பேரு, சிஏ படிச்சா நிறைய சம்பாதிக்கலாம். ஆனா யாரும் படிக்க வர மாட்டோம். சரி, தயவுசெய்து சொல்ற 2 விஷயத்துக்காக தான் நிறைய பேர் வர மாட்டேங்கிறாங்க. ஒண்ணு என்னது ரொம்ப டிஃபிகல்ட், இன்னொன்னு ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆனா எல்லா சப்ஜெக்ட் எழுதும். அது கிடையாது. ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆனா எல்லா சப்ஜெக்ட் எழுதுற கான்செப்ட் எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல மட்டும் தான், ஃபவுண்டேஷன் லெவல்ல மட்டும் தான் இருக்கு. அடுத்தடுத்த லெவல்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நீங்க எந்த சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆகுறீங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் எழுதினா போதும். ஆனால் பாஸ் பண்ண சப்ஜெக்ட் ஒரு 60 மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you don't need to write that subject. அது பேரு எக்ஸாம்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரில்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ரீசெண்ட் சேஞ்ச். முதல்ல வருஷத்துக்கு 2 வாட்டி தான் எக்ஸாம் எழுதலாம், இப்போ வருஷத்துக்கு 3 வாட்டி எழுதலாம். ஸோ இதனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, they need actually now we need more number of CAs, பட் இது கிடைக்காதனால இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு நினைக்க அவங்க நிறைய அட்வான்டேஜஸ் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் ஆகலாம் சரி, whether you are from science background or you are from commerce background, எந்த பேக்ரவுண்டா இருந்தாலும் சரி, நீங்க எல்லாருமே இந்த கோர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும். ஐ திங்க் AMET University வந்து அவங்க BCom CA integrated they are planning. So if at all you want anything, you need any information, you can connect. See,
நான் இன்னைக்கு வந்தது சொல்றது ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்காக தான் வந்திருக்கேன். எனக்கு தெரியும் இந்த ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏவியேஷன், மெரைன் இன்ஜினியரிங் எல்லா சயின்ஸ் குரூப்பை பத்தி மட்டும் யோசிக்கக்கூடிய ஒரு ஆடியன்ஸ் எனக்கு நல்லா தெரியும். பட் இருந்தாலும் why I'm coming here because ஒரே ஒரு ரீசன் காரணத்துக்கு மட்டும் தான் I'm here. என்னன்னா commerce industry is not only for commerce students, it is also for science graduates. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் CAs நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் இல்ல நான் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறதால சொல்றேன், இதெல்லாம் கேட்டாலே அசந்துவீங்க. பாஸ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாயிட்டு யாரு ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, பாசிங் யார் அதிகமா வராங்கன்னா காமர்ஸ்ல செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க, சயின்ஸ்ல வராங்க. சிஏக்கு அதிகமாயிட்டு பாஸ் பண்றது யாருக்குன்னா சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கேன் யூ பிலீவ் தட் சிஎஸ் அதிகமாயிட்டு கிளியர் பண்ணக்கூடியது சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ். 2005 2004 அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ், பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சவங்க தான் சிஎஸ் தான் வருவாங்க. அதாவது சயின்ஸ்ல இருந்து தான் வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா அந்த டைம்ல சயின்ஸ் தான் வந்து குளோபலா எல்லாருக்கும் ரெகக்னைஸ் ஆகிட்டு. இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா காமர்ஸ் அவேர்னஸ் நமக்கு வந்துட்டு இருக்குது. ஓகே காமர்ஸ் போலாம் போல இருக்கு. 455 460 மார்க்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா உடனே சயின்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். காமர்ஸ் ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம். அட்லீஸ்ட் 12th வரைக்கும் நீங்க சயின்ஸ் படிச்சிட்டீங்க. இப்போ வேரியஸ் ஃபீல்ட் நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் திங்க் அபவுட் காமர்ஸ். காமர்ஸ்னா வெறும் பிகாம் தான் படிச்சாலும் ப்ரோஜனம் இல்லை. இதுக்கு மாதிரி சர்ச் பண்ணாமல் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் இந்த மாதிரி எம்பிஏ இந்த மாதிரி இடத்துல படிக்கணும், எம்பிஏ படிக்கணும். எங்க ஃபெசிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. நான் ஆஸ் அ ஆண்டர்பிரனர் நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன். நம்ம கிட்ட as a teacher, as an entrepreneur ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னால ஒரு சிஏவோட சப்போர்ட் இல்லாம என்னால எந்த பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியாது. ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி சப்போர்ட் இல்லாம என்னால ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ரன் பண்ணவே முடியாது. ஒரு காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் இல்லாம என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும் அப்படின்னா கூட எனக்கு யாரோட சப்போர்ட் தேவைப்படுது. ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்டோட சப்போர்ட் இல்லாம, ஒரு சிஎஸோட சப்போர்ட் இல்லாம பண்ண முடியாது. So being a science people, I tell you only one thing, my dear. Think about commerce field. காமர்ஸ்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. பிகாமோட சேர்த்து அல்லது பிபியோட சேர்த்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பண்ணுங்க. நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஏன்னா நான் காமர்ஸை பத்தி பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கி என்னோட ப்ரோக்ராம் வந்து 1 hour 15 minutes மேல போயிடும். ஏன்னா நான் ரொம்பலாம் பேச விரும்பல. இப்போதைக்கு உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்க வந்தது எப்படின்னா, நம்மளோட ஃபீல்டு சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு வெறும் இன்ஜினியரிங், வெறும் மெடிசன் அது மட்டும் கிடையாது. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மெரைன் இன்ஜினியரிங் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய நாலேஜ் கிடைச்சது. நான் நிறைய கரியர் பேசும் போது இதுக்கப்புறம் இதை பத்திலாம் பேசணும்னே இருக்கிறேன். ஒரு மெரைன் இன்ஜினியரிங் வந்து எவ்வளவு பெரிய ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்றது வந்து எனக்கு தெரியுது. அதே அளவுக்கு ரெக்யர்மெண்ட்ஸ், அதோட அதிகமான ரெக்யர்மெண்ட் வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சிக்கு, காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இருக்குது. ஸோ திங்க் அபவுட் இட். நான் இன்னைக்கு வந்து சொல்றது ஒரே விஷயம் தான், சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் காமர்ஸ் தான். காமர்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஃபியூச்சர், பெரிய ஒரு கரியரை கொண்டு வந்து சேர்க்கும். ஸோ நம்மளால வந்து நமக்கு ஒரு சில விஷயம் அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கணும். இதுலயே சீப்பஸ்ட் கோர்ஸ் இதுதான். நீங்க ஒரு 4 வருஷம் படிச்சீங்கன்னா மொத்தமே 2 to 3 lakhs முடிச்சிடலாம். பிகாமோட சேர்த்து பண்ணீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 1 or 2 lakhs எக்ஸ்ட்ரா அவ்வளவுதான். ஒரு 3-4 இயர்ஸ்ல ஒரு பெரிய ஒரு அதாவது என்ன சொல்றது, ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கக்கூடிய கோர்ஸ் இது. ஸோ ப்ளீஸ் திங்க் அபவுட் இட். ஓகே, இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு 3 முக்கியமான ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஒன்று சிஏ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், செகண்ட் வந்து சிஎம்ஏ காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட், அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் கம்பெனி செக்ரட்டரி சிஎஸ். இவங்க 3 பேர் இல்லாம உங்களால எந்த பிசினஸ், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னாலும் சரி, ஒரு பெரிய ஒரு எம்பவர்மெண்ட் பில்ட் பண்ணி ரன் பண்ணணும்னாலும் சரி, இந்த 3 பேர் இல்லாம உங்களால பண்ண முடியாது. சார் என்னோட பணம், என்னுடைய ஃபினான்ஸ், நான் யாரை வச்சுதான் வேலை வாங்கலாம் கிடையாது. ஏன்னா உங்க ஃபினான்ஸை மேனேஜ் பண்றதுக்கு இவங்க 3 பேர் இல்லாம உங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ். வெறும் சிஏ மட்டும் கிடையாது, சிஎம்ஏ இருக்குது, சிஎஸ் இருக்குது, அண்ட் ஒன் மோர் திங், டிஃபிகல்ட் கிடையாது. இது ஞாபகத்தில் வச்சுக்க, இது டிஃபிகல்ட் கிடையாது, இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். செகண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா பாஸ் பர்சன்டேஜ் கூடிக்கிட்டே இருக்குது. தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட், முதல்ல மாதிரி ஒரு 8 வருஷம் 9 வருஷம் ஆகிறது இல்லை, மேக்ஸிமம் 4 to 5 years முடிச்சுட்டு வெளியில வந்துக்கலாம். இப்போ நீங்க ஒரு 18-19 வயசுல இருக்கீங்க அப்படின்னா 4 years டைம், மந்த்லி earning more than 1.5-2 lakhs இதெல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளவு பேருக்கு ஸ்டார்டிங் பேக்கேஜ் 2 lakhs per month தான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க, 24 lakhs தான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. So guys, so think about it and choose wisely. ஏன்னா அது நிறைய சொல்லி போர் அடிக்கிறவங்க இங்கே பாத்தீங்கன்னா காமர்ஸ் பர்சனா பார்க்கும்போது அந்த லாஸ்ட் ஸ்பீக்கர் எல்லாரும் வெளியில போகணும், காலேஜ் டூர்லாம் பண்ணணும், யூனிவர்சிட்டி டூர்லாம் பண்ணணும்ன்ற அந்த ஆபத்துல இருப்பீங்க. எங்க ஒரு சயின்ஸ் குரூப்புக்கு போனாலும் சிஏ பத்தி பேச வரும்போது அல்லது காமர்ஸ் பத்தி பேச வரும்போது ஒரு லாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் கிடைச்சிட்டு இருக்கோமே. இட்ஸ் ஓகே, பட் அட்லீஸ்ட் அந்த கிடைச்ச டைம்ல வந்து ஐ வாண்டட் டு ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் திஸ்
அவ்வளோதான். எனக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை. சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இங்கே காமர்ஸ்லையும் ஷைன் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்மளுடைய ஃபீல்டு வந்து நம்மளுடைய ஃபீல்டு வெறும் சயின்ஸ்ல மட்டும் நிக்கல, காமர்ஸ்லயும் இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்லிக்கிறேன். ஐ திங்க் வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் நினைக்க நம்ம அப்புறம் பேசிக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ, தேங்க்யூ ஸோ மச்.